యాహ్! వైఫై వస్తుంది. హ్మ్. ఈరోజు కరెంట్ పోతే ఏం చేయను? దట్స్ ట్రై. కింద పొద్దున్న ఎవరు రారు ఫస్ట్. గేమ్ సౌండ్ వస్తుందా? గేమ్ సౌండ్ వస్తుందా? నో నో. రావట్లేదు అనుకుంటున్నాను నేను. నో నో. అనుకుంటున్నాను. ఓకే. ల్యాప్‌టాప్ మేకింగ్ యూజ్ చేస్తుందా? ఇప్పుడు అర్థమైంది. డెస్క్‌టాప్ ఆడియో మాత్రం ఓకే. ఎవరొచ్చినా వినికొస్తాం. స్ట్రీమ్ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. నేను చాలా గ్రైండింగ్ చేశానబ్బా! ఓకే. You said the tribe was on the brink of extinction. What happened? అన్నా? ఎవరు రాలేదా? సరే. ట్రాప్స్ కాదు. పోర్షన్ ఆర్ కన్స్యూమబుల్స్ కాదు. ఇన్ఫినైట్ బఫ్ డ్యూరేషన్ కాదు. స్టింజర్ చార్జర్ కాదు. After the massacre at the Proving, a great war party was sent after the killers.
Less than half survived. Yep. How was the war party defeated? The killers do Yeah, not you fight rock alone. parle. Somehow they have a power over the machines, corrupting them, driving them mad. So the killers got away? Yes. And now the only plan my sister matriarchs can agree to is to sing the Hymn of Atonement and beg for All Mother's mercy, as though she would not want us. Then, what's your plan? This was my plan. To show you where you were born and loose you to follow the destiny All Mother intended for you. The other High Matriarchs are waiting for us. Let me do the talking. It is done? Yes. I showed her. Sisters, the goddess spoke to Aloy, told her to heal the corruption. Ha! But how is she to do that? She will have to journey beyond our sacred land. A seeker? If the goddess spoke, it must be so. You would name this thing a seeker? Sister! For once, Lansra, join with us. This will be your sin, not mine. Send her seeking, and may she never be seen again. Aloy, by the holy grace of the one goddess, we hereby anoint you a seeker of the Nora tribe. No barrier can now stay you from your sacred task. May All Mother protect you and sustain you. Stay true. I will make ready for the hymn. Our hopes lie with you. Tirsa, what's a seeker? You are. And here is your mark. In times of great need, the High Matriarchs may anoint a seeker. A worthy brave sent forth to accomplish a great purpose. No matter where that purpose might take her. Even beyond the borders of the sacred land? Yes. And with the right to return when you are done, or as the need arises. Have there been other seekers? There have, but they are rare, and most who set out are never heard from again. Was Rost a seeker? No, not a seeker. What are you not telling me? This is not the time, Aloy. Perhaps another day. What was done with Rost's body? I'm afraid there was very little left to recover. But what there was, we buried at the place where he raised you, with flowers on the grave. Thank you. पाप मारने चंपेశారు again. రాస్ని. So many have suffered. Is there anything I can do to help? What is most important is for you to fulfill the purpose All Mother has intended for you. I don't know what that means any more than you do. Then you must find out. If, however, you sense that part of your purpose is to help the tribe, by all means do so. I have no doubt you will find people in need throughout the embrace. మరి You said the Nora sent a war party after the killers.
Yes. But it was ambushed and overrun. Very few escaped alive. And most that did were wounded. Do you know where the killers went? No. But you could ask Varl, one of the braves guarding the gates of the Embrace. He survived the ambush. He would know more. Hi, crazy boy, bro. Welcome to the stream. So I can go anywhere at all. No Thank you, restrictions. Even to forbidden places, like the tainted lands beyond All Mother's sight. Or the ruins of the metal world. I see. Hi, bro. ఎలా ఉన్నారు? భోజనం చేశారా? టిఫిన్ తిన్నారా? Tainted lands, metal water. Why are the ruins of the metal world forbidden? They are blighted places, Aloy. Dark and wicked. Like the children of metal who built them. When they rebelled and tried to murder All Mother, her wrath leveled their cities, but could not cleanse their sin. Their ancient spite haunts those ruins, ready to ensnare anyone foolish enough to enter them. But I've been in a ruin. It looked a lot like the inside of All Mother. That cannot be so. It is. Then, this is something beyond my understanding. I will trust you to reveal the truth. YouTube Plus చూద్దాం. Why are the Borderlands. lands beyond Nora territory called tainted? Is it not obvious? Our land is sacred. We live in sight of the one goddess, All Mother, source of all that lives. Beyond her sight lies a vast fallen land, spiritually tainted. That is why it is against tribal law to leave. But the Seeker blessing will protect you. ఇప్పుడు అర్థమైంది. సరే వెళ్దాం. I should be on my way. From here, you must go to the gates of the Embrace. Speak to Varl, and he will point the way to Meridian. If any Nora tries to stand in your way, Aloy, make sure they know you are a Seeker. Oh, I will. Thank you, Tirsa, for all you've done. May All Mother bless you and watch over you. Nora faithful, we will soon begin. Purify your hearts. Soon we will beg forgiveness for the sins that brought such misery on the tribe. When we hear the matriarchs lift their voices, we will join ours to theirs. పెట్టేసుకున్నారు. Goddess knows she was brave. Goddess, remember, the goddess put us here for a reason. I'm waiting for my sister to return from a hunt. All Mother protect her. యప్, ఇలాంటి ట్రైబ్ నేను చూశాను వన్ పీస్ లో. యాక్షన్స్ తీసుకోకుండా ప్లే చేస్తూ ఉంటారు. The scrapes. She saved many lives. The tribe is lucky to have her. How could the Carja Faithless close the border while the ఓకే, collection... సేవ్ పాయింట్ కదా. I couldn't live Aloy! among machines like you did. Not forever. Aloy! Teb? All Mother be praised. You're alive. I heard the rumors, but I didn't know for sure until I saw you just now. I'm glad to see you're okay. And you're even wearing the tunic I stitched for you. I'm honored. What are you doing here with a bow and spear, Teb? You're a stitcher, not a brave. Most of our braves are dead or wounded, Aloy. Someone has to defend Mother's watch, so I thought I'd help out. I should be okay. Just as long as I don't try to run any brave trails, right? I need the gate opened. Do you have any idea how dangerous it is out there? I need to pass through. You'll have to talk to Resh then, up on the wall. He's the new war chief. I'm not sure he'll help you. I should be on my way, Teb. Be safe, Aloy.
The outcast approaches. Ignore her. Continue the report. There are rumors of a demon loose in the Embrace. A thing of dark metal that corrupts every machine it touches. Where did it come from? I need the gate opened. Since when has any outcast's need been my concern? Since I was anointed a seeker. Now open the gate. You? A seeker? Have Tissa and Jezza gone insane? Bad enough that they let you run in the proving. But to nurse you back to health inside the sacred mountain? No wonder a curse is upon us and children lie dead under cairns of stone. Watch your tongue. We dishonor the dead. If you think Tirsa and Jezza are traitors, why don't you head up the mountain and say that to their faces? Or do you only talk big when your superiors aren't around? I am the Nora war chief. And I am a seeker, so do as you're told and open the gate. The sooner you're gone from here, the better. What was that? The demon! Sound the alarm! Other Hades virus. Mother goddess, what's it doing to them? Taking control. Brace yourselves! What have you brought on us now, you motherless curse? Kill them, Braves! Kill them all! Braves, ready yourselves! Today we fight a curse, a demon! Oh, Mother, give us strength! Won't be long. Already. Gotta get here it comes. Coming! Attack! Watch the Striders! It's driven them mad! Dodge is Oh shit. చాలా కష్టంగా ఉంది. దూరం చేద్దాం. అలాగా నువ్వు బ్లాక్ చేసినా పని అవ్వట్లేదు అంట. It's down! Chum. Other machines.
What's its secret? How'd you do it? Show me. You made them obey you. How? This. You did it with this. It's connecting to my focus. Then I could use this? It's worth a shot. Couple loops of wire. Looks like it'll hold. I just need to test it. Aloy, how did you do that? You killed that demon. Pulled its guts from the carcass. The way it controls other machines. I think I figured it out. But I need to test it on a machine. Plenty of striders along the path to the gates of the Embrace, I guess. Exactly. And the gates are where I'll be headed anyway. I need to speak to Varl. I always knew you were different, Aloy, but... But what? I think you're a beyond blessing from All-Mother. No matter what Resh says. Thank you, Teb. But I have to go now. I know you do. And my thoughts go with you. Bye. I want that gate repaired immediately. I don't care if you have to bandage it together. Get it done. కరప్టెడ్ అయిన నుంచి చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి లూట్. You pulled parts from that demon. I don't understand. అది నా లూట్. I need to find a machine. Test this override device. My feet are aching. అరే ఇంకొక మెటల్ షాట్ తక్కువైంది అయ్యా. షార్ప్ షాట్ బో వార్ బో. వా షార్ట్స్ చాలా ఎక్కువరా. భయ్యా అమ్మేయడానికి ఏం లేవా? Lingo 40 attack will 50. Is that 50? 50 Anna? Okay. Once chat is full anta. ఏం చేయాలి? సెల్ అన్నదా యూజల్స్ చల్లగా పోవడం ఉన్నాయి. అందులో వచ్చి లూట్ అంతా అమ్మేస్తే నాకు బోల్డ్ షాట్స్ వస్తాయి కదా. అలాగైతే మొత్తం అమ్మాయి వద్దులేండి, మళ్ళీ మనకు కావాలి. చల్ల అస్సలా ఇప్పటికే రూపన్స్ లేవంటే అమ్మేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైనా కొందాం. ఇప్పుడు ఈజీగా కొని ఇచ్చింది. కాజా స్లింగ్ షాట్, ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్రోజన్ 50-50, షార్ప్ షాట్ బౌ డ్యామేజ్ అంతా 20, బ్రేకింగ్ తక్కువ. దానికని ఇది కొని వేసుకోవచ్చు కదా. ఇది హ్యాండ్లింగ్ 50, డ్యామేజింగ్ 150. ఇది డ్యామేజింగ్ 60, డ్యామేజ్ 5, 0, 20. ఇదే బెస్ట్ కదా.
Yep, yeah, first. చాలానే ఉన్నాయి. రీసెర్చ్ అమ్ముతానులేండి. అర్థం మనకి అలాగే రీసెర్చెస్ అక్కర్లేదు. నైస్ షార్ట్స్ బాగా వచ్చింది. వీటితో ఏమో క్యాష్ చేసుకోవచ్చు, బట్ స్టిల్ ఇంకా అమ్మేద్దాం. అవుట్ఫిట్స్ ఇది కొన్నామా? రీసోర్సెస్. థ్యాంక్ యూ. అవుట్ఫిట్ షేర్ చెట్ ఫుల్ అని ఇన్వెంటరీలో కార్జా అంటారు బాబు. ఇది హ్యాండ్లింగ్ అక్కర్లే, మనకి ఫస్ట్ అటాక్ కావాలి. డ్యామేజ్ 15 వేస్తుంది, ఇది కూడా 15. ఇది బ్రేకింగ్ 30, ఇది ఫైర్ ఆర్ 12, ఇది ఫైర్ ఆర్ 12. ఇందులో బ్రేకింగ్ లేదు, ఫైర్ ఆర్ బ్రేకింగ్. ఇది 16, బ్రేకింగ్ 25. ఇది ఇది క్విక్ క్యాస్ట్రా. బస్ స్కిల్స్ ఇంకా 100 ఉన్నాయి. స్కిల్స్ మీదకి తాగేసి నార్మల్లో పెట్టాడని మెరీ హార్డ్లో పెట్టినా గేమ్ ఇంకా డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది. మాడిఫికేషన్స్, రీసోర్సెస్, ప్రెజర్ చెస్ట్. ఇన్వెంటరీ ఫుల్ అంటున్నాను. అన్ఎక్విప్మెంట్ అసలు నాకు ఉన్నాయా 3 వెపన్స్ కదా. హ్యాండ్లింగ్ 80, 15, 30, 15, 25, 16, 25. ఇదే ఎక్విప్ చేసుకుందాం. క్యాస్టర్ ఆల్రెడీ ఉంది, బొవ్వు కూడా ఉంది. బాగా ఇదే మందు. పర్సన్స్ అంత ఈజీగా ఆడకూడదు. Striders. I can test the override device on them. Should go in quiet. Didn't go through all of this to wind up trampled to death. There we go. That a boy. That's more like it. ట్యాపింగ్ ఏ వేలు
sister! Yeah! Alara! Ride! ఫైనల్లీ మెకానికల్ దొన్న పోజ్ మీద ఎక్కడానికి వచ్చింది. This strider is fast! This beats walking. I should try overriding other kinds of machines. Probably can't ride them all, but I might find a use for them. Brom, can you hear me? ఇది బ్రేక్. Brom, please! It's Alara! ఆ కొండపై నుంచి కాపుతున్నాను. Brom! It's your sister, Alara! ఓ పైన లోపలేవు కదా. Are you out there? Brom, can you hear me? కాలు ఎత్తు కనుక్కొని తీర్చేలా అంత పైకి ఎలా వెళ్ళాలి? Brom, please! It's Alara! Going down fast. ఇక మా అంత పెద్ద కొండపైకి ఇంకెళ్ళలేదు, అతుకుతూనే ఉంది. మాకు మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఫైర్ I'm here, Brom. Are you out there? నార్మల్ ఇది ఫైర్ ఆరా, ఇది ఫైర్ ఆరా, ఇది ఫైర్ ఆరా. డ్రాప్ పౌచ్ అప్గ్రేడ్ అవైలబుల్. డ్రాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి స్ట్రైట్స్ అదే ఈ షార్ట్స్ని బాగా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలి. Please, Brom! Come find me! ఎక్కడానికి అవుద్దా? నోప్. అమ్మా ఫ్యామిలీ ఇచ్చింది అందక దిగా పైన ఉండడుతున్నా. వెళ్ళి ఎక్కడ కావట్లేదు, మళ్ళీ వచ్చా. Not stopping for you!
అవునా పడతావా? Don't worry, I will repair you. ఊరికే జడ్ ఇచ్చిన ప్రతి ఏజ్ పోవాలా కానీ రీసోర్సెస్ కావాలా అమ్మేద్దాం నేషనల్ పౌచ్ ఫుల్ Snow haze. White as bone. That thought got dark. సౌండ్ అనమాట Corruption spreading across the land. And now the valley's sealed off. Wonderful. God has put us here for a reason. Corruption is loose everywhere. So the Karja fort has closed the border. The valley is sealed. Sounds of fighting. Just outside Watch yourselves! the gates look shut. Bring it closer! Closer! Varl, I take it? Am I seeing things? Or were you riding that strider when you came through the gate? I was. It's hard to explain. I imagine so. Strange times we live in. We who've survived. I recognize you, of course. Aloy, the outcast who won the proving. I'm glad to see you survived your wounds. High Matriarch Tirsa said you might know the way to Meridian. The capital of the Karja Sundom? You seek exile? No. A traitor named Olin. The Matriarchs made me a seeker so I could go after him. Huh. Well, then you should head north to Mother's Crown. If you make it, talk to Maria. She'll point the way. If I make it? The trail is dangerous. Ever since the War Party massacre, our lands go unpatrolled, and our borders unguarded. We have no war chief to lead us. Isn't that Resh's job? Ugh. Only because Sona went missing. Now, I'd go after her myself, but she ordered me to hold this gate with my life. And so I have. పెట్టేద్దాం రేపు పెట్టేద్దాం ఈ మధ్యలో ఎవరైనా కాల్ చేస్తే ఆగిపోతాయి సర్లే ద ప్రూవింగ్ గురించి You said I won the proving. How did you know that? Yeah. I spoke to survivors. They said you fought bravely, as did Bast. And my sister. Your sister was Vala? I'm very sorry. I liked her. I think we might have even become friends. If we'd had a chance. Thank you. She died saving others. There is no better death. You said the trail is dangerous. Almost too many to name. Yes, I've seen it myself. Bandits, too. Cutthroats who snuck across the border to prey on us. The word is, there's a camp in the metal ruins upriver. Sounds like I need to craft more arrows. You said War Chief Sona is missing? Even when the war party was massacred, she wouldn't give up the chase. She called for volunteers and went after the killers. You didn't volunteer?
Of course I did, but Sona denied me that. She ordered me to see the wounded back to the embrace, and to guard this gate, to guard the embrace with my life. That was days ago, and since then there's been no word from her. So there's no way to know if she's alive or dead. If anyone could survive out there, it would be her. Sona's prowess is legend, an unbending spear to measure ourselves against. Sounds like she sets a high standard. Oh, you have no idea. She's my mother. Sorry. I should be on my way. Aloy, before you make the journey to Mother's Crown and beyond, is there any chance you could search for Sona? The tribe needs her leadership. I'd go after her myself if she hadn't commanded me to hold this gate at all costs. Where was she last seen? The War Party massacre site. A wooded hollow across from Devil's Thirst, on this side of the river. You might be able to pick up her trail there. She went after the killers who attacked the Proving, who killed those we love, who tried to kill you. I get it, Varl. I'll see what I can do. Okay. దాన్ని చంపేసావేట్రా May the goddess protect. More life. All of it in the embrace. The world just got bigger. But also more dangerous. Right. Yep, resources muఖ్యం కలెక్ట్ చేద్దాం ఫ్రీగా కలెక్ట్ చేద్దాం అమ్మేసి స్ట్రైట్స్ కొనుక్కుందాం that's enough medicinal pouch full. Getting too steep to ride. Strider can fire arrows. No good no boy. Oh, sorry. Repair boy. This is the scrap chest calling. Mohan is waypoint miss అయిపోయానా On to the next. To the waypoint. Oh, అంత మైనస్ దోకలేవా ఇటు అటు కాదు ఇటు వెళ్ళు పరిగెట్టు దేన్నా చంపేశా
అడ్డు లేకండి. Is that a corpse at his feet? There's danger ahead, girl. Danger for you, Outlander. This is Noraland. Yes, yes, yes. Trespass is forbidden on pain of death. Strange phrase, the pain of death. See? This one's in no pain at all. Who was he? A thief, slaver, a killer. The kind that give honest killers a bad name. Farrell told me there would be bandit ambushes on the road. Well, it's not all good news. They don't always come to you. Most dig out a camp, and there they'll sit like spoil on meat. Unless someone does something about it? I like you. Follow the trail of smoke on the other side of the ruins. I'll be there. So if my focus is picking up some kind of sick... ఎక్కడో పడుతుంది సీనా. హొరైజన్ జీరో రన్. ఓకే, ఇది కూడా కాదు. అవి పెట్టాను. అదే కదా ఎక్స్క్లూజివ్ ఫుల్ స్క్రీన్ బట్ల. ఓకే, అదే కదా ఏదో ఫ్రేమ్ తేడాగా అనుకుంటున్నాను. VLS frame generation all set. Maybe I can scan it. No ask for this. That must be Billy's place. Of the metal world. నేనే మంచిది అసలు FPS చూసుకున్నా. నాకు ఎందుకో yep, as I expected. Another one down! ఛార్జింగ్ పెట్టాడని అంతలాగా వస్తుంది. తీసే నార్మల్గా 144 రిఫ్రెష్ రేట్లో రన్ అవుతుంది.
It's not because it కాదు గ్రాఫిక్స్. యా గ్రాఫిక్స్. ఇందులో జీరో డౌన్ చూపించట్లేదు ఏంటి? హై పర్ఫార్మెన్స్ అదొకటి. మళ్ళీ ఫ్యాన్స్ అంత స్పీడ్ గా తిరుగుతున్నాయి అయితే నేను అనుకోవట్లేదు. ఓమెన్ గేమింగ్ హబ్ ఓపెన్ చేసి పర్ఫార్మెన్స్ లో పెడదాం. అసలు ఫాస్ట్ గా తిరగట్లా. క్రాష్ ల్యాప్టాప్. యా ఫ్యాన్ స్పీడ్ ఫుల్ పెట్టేసా. సో గేమ్ ఎంత గ్రాఫిక్స్ హ్యాండిల్ చేయలేదేమో. యప్. ఎప్పుడో రిలీజ్ అయిన గేమ్ కదా, హ్యాండిల్ చేసిద్దేమో అనుకున్నా. యప్, హ్యాండిల్ చేయలేదు. వాట్ హ్యాపెండ్? ఆ గేమ్ బాగా లాగ్ అవుతుంది బ్రో, ఏమైందో తెలియదు. అందుకే ఒకసారి యాప్ ఇచ్చారు ల్యాప్టాప్ ది. నిన్న బాగానే రన్ అయింది అబౌట్ 60 FPS లో. ఈ రోజు వచ్చేసరికి యప్. బ్రో మీకు ల్యాప్టాప్ టీజీపీని ఫుల్ ఫుల్ ఇదేంటిది ఫుల్ ఎక్స్టెంట్ తో ఎలా వాడాలో తెలుసా? అంటే ఇది 40 వాట్సే వాడుతుంది బ్రో. 675 వాట్స్ సపోర్ట్ ఉంటది కానీ. ఫుల్ గా 75 వాట్స్ అంటే 70 వాట్స్ వాడట్లేదు బ్రో. అదే ప్రాబ్లం. అంత వాడితే చక్కగా మంచి FPS వస్తుంది కానీ వాడట్లా. 33 వాట్స్ ఉంటుంది, 34. ఎన్విడియా యాప్ లోకి వెళ్ళి ఎన్విడియా వెళ్ళాను బ్రో. ఇందులో టీజీపీ పెంచాలంటే ఏం చెయ్యాలి?
ఓకే. ఏదో ప్రాబ్లమ్ వచ్చిందండి. గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్‌లో ప్రిఫర్ మాక్సిమం పెర్ఫార్మన్స్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయి. గ్లోబల్ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్‌లో ఉంది బ్రో. గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్‌లో ఇక్కడ పెర్ఫార్మన్స్ ఏం లేదు బ్రో. ఇమేజ్ షార్పనింగ్, మాక్సిమం ఫ్రేమ్ రేట్ ఉన్నాయి. ఓకే. పవర్ మేనేజ్‌మెంట్‌లో మాక్సిమం పెర్ఫార్మన్స్ ఉంది. పవర్ మేనేజ్‌మెంట్. యాహ్! బ్రో. సెట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ యాప్ నుంచి గేమ్ స్టార్ట్ చేయాలా? నార్మల్‌గా స్టార్ట్ చేసినా సరిపోద్దా? ప్లే. ఎందుకైనా మంచిది మీడియంలో పెడదాం ప్రస్తుతానికి. యప్. మీడియం ప్రెసెట్. మోషన్ బ్లర్ తక్కువే. గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఫుల్ టీజీపీలో రన్ అవుతాది. అదే సెలెక్ట్ చెయ్యి. ఇప్పటిదాకా తెలియదు బ్రో ఇలాగా. తెలుసుంటే ఫస్టే పెట్టేద్దాం. ప్రస్తుతానికి మీడియంలో రన్ చేస్తున్నాను. క్వాలిటీ రాకపోవచ్చు. బట్ స్టిల్ చూద్దాం. యాహ్! బ్రో. స్ట్రీమింగ్ అండ్ గేమింగ్ సేమ్ పీసీలోనే. స్టిల్ ఇప్పుడు కూడా 25 అవర్సే వాడుతుంది. నో చేంజ్. గేమ్ స్టార్ట్ అయ్యాక చేంజ్ చూద్దాం బ్రో. హ్మ్. 31 వాట్స్. ఓకే. సేమ్ పీసీ అయితే లాగ్ అవ్వచ్చు. అదే బ్రో గేమ్ ఎలా రన్ అవుతుందో చూసి దాన్ని బట్టి అన్లాక్ ద మెషిన్ రిపేర్. ఇప్పుడు మాత్రం తెగ ఎఫ్‌పిఎస్ ఇచ్చేద్ది లోడింగ్ స్క్రీన్ అప్పుడు. 226 ఎఫ్‌పిఎస్, 94 ఎఫ్‌పిఎస్ అలా వచ్చేది. యాహ్! బ్రో. అందుకే మంచి జీపీయూ ఈసారి ఏఎండీయే తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. 1080p గేమింగ్‌కైనా సరే 4K హ్యాండిల్ చేసే జీపీయూ తీసుకున్నామంటే ఫ్యూచర్ వచ్చే గేమ్స్‌కి కూడా బావుంది. ఓకే. చాలా సేపు లోడ్ అవుతుంది. హాయ్ బటర్స్‌కి బ్రో. యాహ్! బ్రో. బిల్ట్ ఇన్ ఎన్‌విడియా యాపే యూజ్ చేస్తున్నా. ఆల్ట్ జెడ్ నొక్కితే స్టాట్స్ వస్తాయి. Another ఎఫ్‌పిఎస్. signal. యప్. బటరీ స్మూత్ బ్రో. 60+ ఎఫ్‌పిఎస్. కాకపోతే గేమ్ ఎలా వస్తుందో నాకు తెలియట్లేదు. స్ట్రీమ్‌లో లాగ్ అవుతుందా? యాహ్! బ్రో. కానీ Carl అట్‌లీస్ట్ said Ward స్మూత్‌గా Chief ఉంది. Sona went after the killers from the Proving. Maybe I should try to find her. ఎంఎస్‌సి ఆఫ్టర్ బర్నర్ ఇన్‌స్టాల్ చెయ్యి.
ఎంఎస్ఏ ఆఫ్టర్ బర్నర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే పీసీ బర్న్ అవుతుందేమో బ్రో. ఓకే. ఎంఎస్ఏ ఆఫ్టర్ బర్నర్ హెచ్పి ల్యాప్టాప్ పనిచేస్తుందా బ్రో? రెండు ఇచ్చాడు బ్రో, బేటా ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. నైస్ బ్రో, ఇట్ వాస్ ఫన్ స్ట్రీమ్. రే లాలు మా కామెంట్స్ చూడు అంటే గేమ్ ప్లే మెటావర్స్ రీచ్ కోసం ట్రై చేశా. నైస్ బ్రో, ఇట్ వాస్ ఫన్ స్ట్రీమ్. ఓకే. ఇందులో మొత్తం 2 వచ్చినాయి బ్రో. ఎంఎస్ ఆఫ్టర్ బర్నర్ బేటా ఒకటి, ఫైనల్ ఒకటి. రెండిట్లో ఏ కామెంట్ అదే ఏ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేయమంటారు? ఆఫ్టర్ బర్నర్ తో ఓవర్ క్లాక్ ట్రై చేయొచ్చు టు గెయిన్ మోర్ ఎఫ్పిఎస్. ఓవర్ క్లాక్ కాదు బ్రో, అది ఫైనలా? నేను బీటా డౌన్లోడ్ చేశాను. ఓకే. ఆ 2023లో రిలీజ్ అయింది, అందుకని చెప్పేసి రీసెంట్ గా వచ్చింది డౌన్లోడ్ చేసాను. ఇట్స్ ఓకే. బా చాలా యాప్స్ ఓపెన్ ఉన్నాయి. కోట క్లోజ్ చేద్దాం. ల్యాప్టాప్ వద్దులే బ్రో, ఓవర్ క్లాకింగ్ వద్దు బ్రో, ఓవర్ హీటింగ్ ఇష్యూ వస్తుంది. కాదు బ్రో, ఈ ఎంఎస్సి ఆఫ్టర్ బర్నర్ వల్ల ఛార్జింగ్ లిమిట్ పెట్టడానికి ఏమైనా ఉంటుందా? అలా ఉంటే సూపర్ ఉంటది. చక్కగా నేను 60% దాకే ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని ఈ రోజంతా ఆడుకోవచ్చు. ల్యాప్టాప్ బ్యాటరీకి ఏమో అది. ఇగ్నోరింగ్ లాలు అంట. నా వాయిస్ రావట్లేదా? ల్యాప్టాపా పీసీ అన్నాడు బ్రో. లేదు బ్రో, నేను ల్యాప్టాప్ లో అని చేస్తున్నా బ్రో. ఓకే. ఇన్స్టాల్. పీసీ అయితే గ్రాఫిక్ కార్డ్ అంత లేదు కదా బ్రో. ల్యాప్టాప్ బ్యాటరీ రిమూవ్ చేసి పీసీ ల్యాప్టాప్ తో కూడా ఆడొచ్చు. ల్యాప్టాప్ బ్యాటరీ రిమూవ్ చేశా. అది ఎలా బ్రో? గేమ్ ప్లే మెటావర్స్ కరెంట్ పోతే బుక్ అవుతాడు. ఇప్పుడు కరెంట్ పోయినా బొగ్గే బ్రో. లైవ్ ఆగిపోద్ది, వైఫై ఎలాగో ఉండదు. ఈ ఆఫ్టర్ బర్నర్ చాలా టైం పడుతుంది. నేను మొత్తం ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ పెట్టేశాను. క్వాలిటీ వెరీ లో. ఆహా, ఎంత పెడితే పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుందా? పవర్ పోతే ల్యాప్టాప్ కూడా ఆగిపోద్ది. ముందు వైఫై ఆగిపోద్ది బ్రో, వైఫై ఆగిపోతే లైవ్ ఆగిపోద్ది. ఓకే. ఆఫ్టర్ బర్నర్ ఇన్స్టాల్ అయ్యేటప్పటికి రేపు పొద్దున అయిపోద్ది, సో అందులో పడవు. ఓకే.
ఓకే. ఇన్ని మల్టీ టాస్కింగ్ పెట్టడం వల్ల ల్యాప్‌టాప్ లాగయింది. ఇదేంటి బ్రో ఎంఎస్ ఆఫ్టర్ బర్నర్ 99% ఎక్కేసి 1% ఎక్కడానికి చాలా టైం తీసుకుంటుంది. గేమ్ రన్నింగ్‌లో ఉంచావు కదా బ్రో! అందుకే లేట్‌గా ఇన్‌స్టాల్ అవుతుంది. ఓవర్ ఓవర్ క్లాకింగ్ అయితే నా ల్యాప్‌టాప్ సపోర్ట్ చేయదు బ్రో. పక్కా ఓ మంచి జీపీయూ కొనుక్కున్న తర్వాత చేస్తది. యాహ్! బ్రో బిల్ట్ ఇన్ స్టాట్స్ వల్ల ఎఫ్‌పిఎస్ డ్రాప్ అవుతది తెలుసు. కానీ ఎఫ్‌పిఎస్ తెలుస్తది కదా బ్రో ఎంతొస్తదో. కంటిన్యూ. My focus is receiving another signal. Burl said War Chief's. I must be closing in on the signal. నిన్నటిదాకా హైలో ఆడి ఈరోజు మళ్ళీ ఓకే. ఇందులో అల్ట్రా పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఉందా? యాహ్! బ్రో ఇప్పుడు స్ట్రీమ్ ఎలా వస్తుందో చెప్పండి? అదే బ్రో స్ట్రీమ్‌లో గేమ్‌లు ఎలా రన్ అవుతున్నాయి? ఇప్పుడు పక్కా చాలా స్మూత్‌గా వస్తుంది నాకైతే. యాహ్! బ్రో ఎందుకంటే అల్ట్రా పర్ఫార్మెన్స్‌లో పెట్టాను. ఎందుకు రాదు. మాకేటిది? ఏంటి బ్రో ఈ ప్రెజెంట్ ఆఫ్టర్ బర్నర్ వల్ల గేమ్ లాగ్ అయిపోతుంది. ఎంఎస్ ఆఫ్టర్ బర్నర్ ఓపెన్ అయింది బ్రో. గేమ్ కిట్ ప్రెజెంట్ ఓకే. యాహ్! బ్రో ఎంఎస్ ఆఫ్టర్ బర్నర్ ఓపెన్ చేశాను. ఇందులో సీపీయూ యూసేజ్ అంతా చూపిస్తుంది. యాహ్! బ్రో ఆల్రెడీ ఆఫ్టర్ బర్నర్ ఇన్‌స్టాల్ అయింది బ్రో. ఇందులో టెంపరేచర్ లిమిట్ అని ఉంది. పవర్ లిమిట్ అని ఉంది.
కానీ మార్చడానికి రావట్లేదు. నా స్క్రీన్ రావట్లేదు. స్లైడర్ అంటే క్లాక్, కోర్ అని చెప్పేసి ఉంది బ్రో. ఫ్యాన్ స్పీడ్ పెంచడానికి లేదు. టెంపరేచర్ లిమిట్ పెట్టడానికి లేదు. పవర్ లిమిట్ పెట్టడానికి కూడా లేదు. సో ఆఫ్టర్ బర్నర్ అవుట్ టచ్ చేయకు. అవు బ్రో. ఓకే, అనదర్ స్క్రీన్ క్యాప్చర్ యాడ్ చేద్దాం. వాట్ బ్రో ఇప్పుడు కనబడుతుందా? డిస్ప్లే క్యాప్చర్ పెట్టాను. అయితే ల్యాప్టాప్ కి బేసిక్ ఇస్తాడు. సర్లేండి. ప్రస్తుతానికైతే ఎవరు ప్రస్తుతానికి ఎంఎస్ఏ ఆఫ్టర్ బర్నర్ అయితే టచ్ చేయాలి తెలుసుకోలేదు. మళ్ళీ రీసెట్ సెట్టింగ్ వెరీ మీడియం లో ఇచ్చాడు బ్రో. డైనమిక్ రెజల్యూషన్ స్కేలింగ్ ఆఫ్ స్కేలింగ్ క్వాలిటీ డిఎల్ఎస్ఎస్ ఫ్రేమ్ జనరేషన్ గంగోరీ బ్రో. ఫ్లైట్ తీసుకోండి మీరే కంటిన్యూ. యా బ్రో అదే చేస్తున్నాం. లేదా స్టోరేజ్ ఫుల్ అయిపోయింది దానివల్ల ఏమో అని అడుగుతున్నారు. లేదా అది కూడా కాదు, ఇందాక 2 అప్లికేషన్స్ డౌన్లోడ్ పెట్టడం వల్ల లాగ్ అయిందేమో. Another signal. బా
పర్లేదు బ్రో. Varl said ఎక్కడో Lord తేడా Sona కొడుతుంది. went after. యా మోషన్ బ్లర్. ఎవరు అయినా సరే హైలో పెట్టాను. సరే డిఎల్ఎస్ఎస్ క్వాలిటీలో పెట్టాను. Maybe I should try to find her. క్వాలిటీ చాలా బాగా వస్తుంది. అలాగే ఎఫ్పిఎస్ రావట్లేదు కాబట్టి అంత బాగా క్వాలిటీ పెట్టేశాను. I must be closing in on the signal. అంటే ఓల్డ్ గేమ్ కదా, ఆర్టిక్స్ 4050 హ్యాండిల్ చేయగలదు అని చెప్పేసి అనుకున్నా. యా బ్రో నాకు కూడా బాగానే ఉంది. On to the next. గుడ్ మార్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ బ్రో. Full already. ఓకే స్ప్రేయర్స్ ఫుల్. ఇది మటుకి బాగుంది బ్రో. టైం స్లో అవుతుంది స్లైడ్ అయ్యాడు. అడిషనల్ పౌచ్ ఫుల్, రాక్ ఫుల్. యా బ్రో ఇప్పుడు నాకు గేమ్ బాగానే రన్ అవుతుంది. నాకు తెలిసి ఆ ఇన్బిల్ట్ ఎఫ్పిఎస్ మీటర్ వల్ల లాగైందేమో. అయితే బాగానే వస్తుంది. Varl spoke of a bandit camp and some metal ruins. That must be the place there. Best keep an eye out around here. లూడో ఆడు I'm బ్రో. glad you 1 came. వీక్లో 1K సబ్స్ You're అయిపోతాయి. Why? Call it a ఆడితే shared సరిపోదు interest. బ్రో, ఖచ్చితంగా లైక్ And చేయాలి. call me Nil. అది కూడా చాలా మంది Look there, చూడరు. those old rocks. A bandit clan squats under them. Disturb the rocks and they'll come wriggling out. Worms that they are. Bandits. నోప్ సబ్స్క్రైబర్స్ రాకపోయినా The Nora are in trouble. నాకు Rumors సాటిస్ఫాక్షన్ spread ఉంటుంది బ్రో. like blood. With no braves to guard the మా border, చిన్నప్పుడు ఏం killers చేయలేదు, hungry for sport. బయటికి వెళ్ళలేదు, ఇంట్లో కూర్చొని ఆడుకోలేదు అంటే My బాగోదు. partner and I shadowed these scum for days. Good tracker, but he went on ahead without me. We talked about this kind of behavior. Still, I understand. ఒక Leave 100 it too సబ్స్ అయినప్పటి long, your నుంచి fingers కంటిన్యూస్ itch గా for the షార్ట్స్ bowstring. అప్లోడ్ చేద్దాం. Say, how about you and I ప్రస్తుతానికి work అయితే ఇంట్రెస్ట్ together? వచ్చినప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తున్నా. Kill them all. లైవ్ ఒకరు ఉన్నారు ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన 12 days లో 60K సబ్స్. I don't know you. యా బ్రో And I have తెలుసు, no ఒకే reason ఒక to trust వీడియో you. పెట్టారు, అది కూడా గాడ్ ఆఫ్ Trust వార్ is a రీమేక్ rare మీద. egg to find, isn't it? I'm just a traveler with a bow, a concern about the state of these lands, and a missing partner. I don't think you're just anything at all. Let me put it another way. Are యా you బ్రో the గాడ్ bandit? ఆఫ్ వార్ 1 రీమేక్ చేశారు, course ఎడిటింగ్ not. ట్యుటోరియల్ కూడా Then చూపించారు. you have nothing to fear from me. వాళ్ళు అనుకున్నాను ఒకే ఒక వీడియో పెట్టారు. All right.
Someone has to stop them from hurting others. And we'll stop them from doing anything. Save screaming a while. వాళ్ళకి Go ahead ఉంటారు and బ్రో take the lead. ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్. I look forward to seeing what ఊరికి you మంది keep. సబ్స్క్రైబర్స్ అవర్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఉంటుంది కమ్యూనిటీ. అక్కడికి వెళ్ళి వీళ్ళందరినీ వేసేయాలా మరి ఇక్కడ That's కూర్చొని the చూస్తున్నాడు. alarm. Let them sound it and more will come running. It's a gift. And if you're the heroic kind who needs a little extra, there's the captives. ఓకే వెళ్ళి వేసేద్దాం. ఇట్లా ఏదేదో అడవి జంతువుని చంపి గుచ్చుతారు కదా, అలా రోబోటిక్స్ ని చంపి గుచ్చుతున్నారు. Here, the girl! Show! Heal up! Take this! Take her! తన్నాడు. మెడిసినల్ పౌచ్. వాళ్ళు అడే కూడా వేసుకుంటున్నారు. వీడు మనోడు కదా. You can let them run around a little. It's amusing. Gonna tear you down! ఏం చేయాలి బ్రో? ఇది కవర్ అవ్వాలా? ఇది కవర్ అవుతాడా? Pay attention! పోతాడులా. Miss! నా యారో వేసా. పోతాడా బాడు? నా యారోలు వేస్ట్ చేస్తున్నాడు. వీడు వచ్చి నేను కొట్టాలని పడుతున్నాడు వచ్చి. ఓ అవునా, లింక్ ఇవ్వండి, సబ్స్క్రైబ్ షార్ట్స్ ఇంకో ఛానల్ పెడతా. లూడో లైవ్స్ చేస్తా నేను కూడా. లూడో లైవ్స్ చేస్తా. There's people in those cages. బ్రో ఛానల్ లింక్ పెట్టండి, డిస్కౌంట్ లో సబ్స్క్రైబ్ చేస్తాను నేను కూడా. Over here! Got you located. More where that came from. ఎవరో అమ్మా నార్మల్ చేద్దాం.
ఓకే ఛానల్కి సబ్ అయింది. యుద్ధంలోకి దున్నపోతుని పిలిస్తే ఎలా ఉంటుంది? క్రేజీ ఉంటుంది కదా. రావట్లేదు. See her up there? కొట్టును. ఓకే మొత్తానికి లోపల ఉన్నట్టున్నారు. వాళ్ళు వెళ్ళిపోకు, ఎక్కడే ఉండు. ఓన్లీ దట్ ఇస్ అడ్వాంటేజ్. Right here, you sawed-offs! Careful! Don't give your life to one who won't appreciate the taking. మెడిసినల్ పౌచ్ యూజ్ అయిపోయింది. Seeker, may I speak with you? I'm honored. All Mother be praised. Are you all right? Is there something you need? Yes. My friends and I watched you clear the bandits out of this camp. We're glad. They would steal from us. Chase us through the night laughing. We're outcasts, not braves. Yep. Almost defenseless. How did you come to be an outcast? I was a fool. I refused to do what I was told. Never went hunting when I could sit under a tree instead. I argued with my family every step, picked fights with other braves. One day, such a fight grew fierce. I got a lucky hit, an unlucky one. He went down, and there was no one left to speak for me. I deserved to be an outcast. You seem different from the person you describe. I hope to be. Blackfire Gamer. Yeah, 5 subscribers. Subscribe చేశాను. We are all outcasts, but we need to stay together to survive. This camp we once hated could serve us well now. Prefer maximum performance. Would you let us stay here, even if it flies in the face of the matriarch's laws? Full performance అంటే కింద గ్రాఫిక్స్ పెట్టుకో అని చెప్పి సజెస్ట్ చేశాడు అంతే. I'd hoped you'd say so. అంతేగాని You're an inspiration to us. Yep. Thank you. సేమ్ పర్ఫార్మెన్స్. ఇప్పుడు ఇది ఇంకా పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది బ్రో నాకు ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్. కాకపోతే నేను మీరు చెప్పేదని చెప్పేసి 25K బిట్ రేట్ పెట్టాను బ్రో. అది సంగతి. అమ్మా మర్చెంట్ వచ్చాడు అయ్యా. స్ప్రైట్స్ బోల్డ్ ఉన్నాయి భయ్యా. ఏమో బాగానే ఉన్నాయి. మీ యాంటీడోట్ కావాలండి. Health boost for some. మిగిలినవి బాగా ఉన్నాయి. వెపన్స్ ఓకే, కొత్త వెపన్స్ వచ్చినాయి. యూ డోంట్ హ్యావ్ ద నెసెసరీ రిసోర్సెస్. క్రిస్టల్ బ్రీడింగ్ కావాలి. యా కావాలంటే ఇప్పుడు కూడా మాక్సిమం FPS వస్తుంది బ్రో. నేను 20 ఈయన రోహన్ బ్రో 10K బిట్ రేట్ పెట్టినందుకే అది తగ్గిపోయిందని చెప్పేసి అంటున్నారు FPS. నేను 25K బిట్ రేట్ పెట్టాను.
ఇప్పుడు మళ్ళీ 10K బిట్ రేట్‌కి మార్చేస్తున్నాను. యాహ్! ఇప్పుడు స్ట్రీమ్ క్లారిటీ తగ్గుద్ది. హ్మ్. యాహ్! స్ట్రీమ్ క్లారిటీ తగ్గిందేమో చూడండి. Forget about traveling light. ఇప్పుడు క్లారిటీ ఎలా ఉంది బ్రో లైవ్ స్ట్రీమ్‌లో? డైలీ ఉంది అనుకుంటా. ఏంటి బ్రో లూడో లేవా? యప్ 60+ FPS బ్యాటరీ స్మూత్ ఉంది. మెయిన్ అందుకే బ్రో. మంచి జీపీయూ తీసుకుంటా ఈసారి. 4K రన్ అవ్వక్కర్లే. అట్లీస్ట్ 1080p వెరీ హై గ్రాఫిక్స్ రన్ అయినా చాలు. 50Kలో మంచి జీపీ. ఓకే క్వెస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ మెయిన్ మిషన్. వాచ్ ఇఫ్ ప్రయర్. యా మెయిన్ మిషన్ చేద్దాం. లైవ్ డైలీ ఉందా? ఇక్కడ ఏదో రేర్ ఐటమ్ ఉంది. యా No space. మాకు మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ చూసుకుంటూ ఉండాలి దారిలో. యా అమ్మయ్య మెడిసినల్ పౌచ్ ఫుల్. ఇంకెక్కడ ఆగక్కర్లా. యప్ I am back. Hi, what is bro? Welcome back to the stream. And the player Coming through! మొత్తం అందరినీ వేసి పడేస్తా. అదే మా స్ట్రైడర్ అంటే లూటు ముఖ్యం. లాల్కి హాలిడేస్ అంట. సో కాలేజ్ స్టార్ట్ అయ్యే వరకు చేస్తాడేమో మరి. లేదు బ్రో అలానేం లేదు. కాలేజ్ స్టార్ట్ అయ్యాక కూడా హాలిడేస్ ఉన్నప్పుడు చేస్తా బ్రో. బికాస్ థర్డ్ ఇయర్ కదా బ్రో. మ్యాక్సిమం ఇంటర్న్షిప్స్ అయ్యి అంటారు. అవి చదవకపోయినా ఖచ్చితంగా అయ్యే చెప్తారు. It's not Mother's cloud. Like the metal devil. Feels more like a military camp. I bet this village has seen better days. Corruption spreading across the land, and now the valley sealed off. స్టైలర్ దీని లోపలికి ఎంటర్ అవ్వలేదంట. So many wounded. Here she is. Tribe's been hit hard. They made her a seeker. Come here, girl. Let's have a look at you. ఓకే
అంతకన్నా ముందు Curiosities for dreamers, not for braves. The girl with the mark of a seeker. The sentinel saw you coming. You're Maria. Varl told me you'd know the way to రోజే Meridian. చేస్తే వస్తారు బ్రో The Karja సబ్స్క్రైబర్స్. capital. West will take you to it. యా But బ్రో their నిన్నే soldiers will సబ్స్క్రైబర్స్ stop you long before you get there. 66 నుంచి They can try. మళ్ళీ 69 కి వచ్చారు No, what I mean సబ్స్క్రైబర్స్. is there's a Karja fort that guards the pass between east and west. Word is the Karja have sealed the gate out of fear of the corrupted machines infesting our sacred land. So if I clear out the corrupted machines, they'll open the border? I suppose. But I can't spare any braves to help you. Who said I needed help? You'll clear the valley, all by yourself. I'm good with a bow. For your sake? Better than good, I hope. The corruption. దాని గురించి How ఏమన్నా far తెలుసా? is the corruption spread? I've seen it myself in machines at the head of the valley, and there's been word of corrupted machines in the south, too. పర్లేదు బ్రో Whatever 10k the బిట్ రేట్ కూడా corruption బాగానే is, it doesn't వస్తుంది. just affect machines. It burns flesh and sickens the injured. యా ఇందా Do the 25k corrupted బిట్ రేట్ machines have any పెట్టాను. weaknesses? Fire seems to affect them more than ordinary machines. A small mercy. This is a వాట్స్ కూడా curse only the 64 వాట్స్ goddess యూస్ can lift. చేస్తుంది కాబట్టి FPS Unless బాగా we find out వస్తుంది. what's behind it and put a stop to it. The matriarchs have spoken, Aloy. All we can do is fight. And కానీ pray to the 75 వాట్స్ goddess. కి 75 వాట్స్ యూస్ చేస్తే నిజంగా చాలా FPS వస్తుంది బ్రో. So I'll find this Karja fort to the west? And beyond that, Meridian? Yes, the Karja call the place Day Tower. It's not far from the Forsaken Village. ఓకే ఊపాంగ్ అంటున్నారా? What Forsaken Village? It had a name once, not that it matters now. I was born there. What happened to it? The war. The Karja destroyed in one of their red raids. Sekiroలో కూడా I was Vanguard 15 at the ఉంటాడు కదా? time. I got away, others weren't so lucky. The Nora withdrew to this pagoda place, ఉంటాడు. Mother's Crown, Vanguard. relinquished our claim on the valley. Even now, with the war behind us, we've left the valley be. A kind of buffer Game అయిపోయింది, between the Randall sunlight and కూడా our అయిపోయింది. sacred land. కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీయా? ఎవరికి బిస్కెట్ వేస్తారు ఇక? I should be going. All right. Be careful out there, Aloy. I hope you find whatever it is you're after. Okay, main quest. Next time, I'll remember what the matriarchs decreed. తగ్గిపోయేలా ఉన్నారు. Nope. 60 FPS on the bar. My own damn fault. Should have got out of there quick. All of the protectors, the Karja have sealed off the valley to save themselves from corruption. Quest. Active quest करेंगे. Clear corrupted zones. और नाम में बाने में వేస్తున్నాడా? Yep. ప్రస్తుతానికి కరప్టెడ్ జోన్స్ ని క్లియర్ చేద్దాం. గేమ్ సేవ్ చేసుకున్నాం. మళ్ళీ పాపే. వచ్చేసాను రా బుల్లోడా. అరే కట్టండి ఏవో ఉన్నాయి. Those machines. You can see the corruption coming off them like smoke. Time to clear them out. ఓకే గట్టిగానే కొడుతున్నాయి. మావాడిని ఏం చేయను.
ఓకే నేనే పోయేలా ఉన్నాను ఫస్ట్ మీదకి ఇచ్చేస్తా కరప్షన్ మొత్తానికి పోయిందయ్యా డౌన్లోడ్ పెట్టా BO6 స్టోరీ ఆడట్లేదు ఇంకా ఓకే బాయ్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ బ్రో I can't spare the థ్యాంక్స్ ఫర్ wait. కమింగ్ సౌండ్ యూస్ బఫ్ మెడిసినల్ పౌచ్ మొత్తం పోయింది మా వాడు పోయాడు మా వాడు బతిగా ఉన్నాడు ఒక కరప్షన్ క్లియర్ చేసాం నేను కోల్డ్ వార్ జాంబీస్ మోడ్ కూడా ప్లేడ్ అది కూడా బాగుంటుంది ఓకే కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ కోల్డ్ వారా రాక్స్ ఇవి నాకు మెడిసిన్స్ కావాలి మెడిసినల్ పౌచ్ Keep that for later. అమ్మా అయ్యో బాబోయ్ అదేంటయ్యా అంత ఉంది దాన్ని వేస్తా ఊరు మొత్తానికి వచ్చింది You're not gonna like this. No, no. డ్రాచ్ చేయమంటే ఇది డ్రాచ్ చేస్తాను ఓకే అది కూడా ఎనిమిదేనా మెడిసినల్ పౌచ్ మొత్తం ఫ్రీజింగే కాదు మంచి అటాక్స్ కూడా వేస్తున్నాను దగ్గరగా రండి ఇంకొంచెం మా దగ్గరికి రండి కొంచెం
అది డేంజర్ బ్రో, తెలుసు బ్రో, అందుకే మనం కూడా డేంజరస్ ప్లాన్తో వెళ్ళాం. దీని మీద పడకు. పవర్ ఉంది. మొత్తానికి పోయినాయి అయ్యా. స్ప్రైట్స్ మాత్రం బలంగా వచ్చినాయి. యా మెడిసినల్ పౌచ్ అవునా, పాయిజన్ ఏరోస్ ఉండాలా? మనం మామూలుగా కిల్ చేస్తాం, అందుకే మొత్తం ఒక మెడిసినల్ పౌచ్ మొత్తం ఈ యూజువల్ కదా అనవసరంగా క్రాఫ్ట్ చేసాం. వీడియోని మామూలుగా అంత డ్యామేజ్ తినేసి పారిపోద్ది. అమ్మా అలా సడన్గా వచ్చాయి బ్రో. Last a little longer. మన పాత్రలో వెళ్తూ మధ్యలో మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఏమైనా ఉంటే తీసుకోవాలి. స్క్రాపర్ ఉండాలి. ఓకే ఎలాగో ఏమో వస్తారా మీదకి.
గ్రైండింగ్ ఎలాగే చేసుకోవాలి బ్రా. నన్ను ఆఫ్లైన్లో చేశాను, స్ట్రీమ్లో చేయాల్సి వస్తుంది. మంచి స్కిల్ పాయింట్స్ అలాగే అయిపోయిన తర్వాత గ్రైండింగ్ సూపర్ ఉంటుంది. మోల్ పట్టుకుని నేను భయపడ్డా. పైకి వెళ్ళే దారిలో స్ప్రేయర్ ఉన్నాయి. క్విక్ గ్రైండింగ్ ఇది. ఒక్క నిమిషం, మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. I'd have to leave something else behind. ఓకే, మొత్తానికి ఏం లేదమ్మా. మెడిసినల్ పౌచ్ మటుకి చాలా దారుణంగా పడేసాను. చాలా వెళ్ళాలి. అంటే బాగుంది. అనే రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి కానీ ఇది మాటికి దొరకట్లేదు. ఇక క్రిస్టల్ బ్రీడింగ్ అంట. వెపన్స్ సాచెట్ ఈస్ ఫుల్. అమ్మేద్దాం. ఇది మనకు అప్గ్రేడ్కి యూజ్ అవునప్పుడు అమ్మేద్దాం. కొనాలంటే రేర్ది ఒకటే ఉంది. పాయిజన్ ఎరర్స్ కొనాలి. ఇంకో పాయిజన్ ఎరర్స్ లేవు కదా. రోప్ క్యాస్టర్, యా ఇది ఒకటి కొనాలయ్యా. వెపన్ సెట్ ఫుల్. ఇంకోటి ఖాళీగా ఉంది కదా. ఇంకా రెండు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఆగడానే వెళ్ళిపోతుంది. వా సూపర్ ఉంది. ఇది షార్ప్ షాట్ కదా. యా డిఫెన్స్ బ్రేకర్ ఇది. ఇవేవీ లేవు మళ్ళీ. ఇది ఒకటే డిఫెన్స్ బ్రేకర్. యా మనకి వన్స్ డిఫెన్స్ బ్రేక్ చేస్తే అటాకింగ్ ఈజీ అవుద్ది. అమ్మేద్దాం. ఓకే, వెపన్స్ అన్ని అమ్మేస్తాం. ఇప్పుడు బై చేయడానికి వచ్చింది. Yeah.
అవును ఇక్కడ రోప్ క్యాస్ట్ యా ఇదేం చేస్తుంది దిస్ వెపన్ ఈస్ యూస్డ్ టు టై డౌన్ మిషన్స్ and immobilize them. Larger targets require more ropes and a carrying and time machine will reduce the mobilization time. Can be modified. Fires elemental. Okay. Long range combat. Shot. స్లింగ్ షాట్ కొనలేదయ్యా సరే స్లింగ్ షాట్ కొనేద్దాం యప్ అన్ని సెకండ్ టైప్ రేరీ ఎక్విప్మెంట్సే కొన్నాం బాగుంది కానీ బాడీ మొత్తం కప్పేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఎక్విప్ చేసుకున్నాం నోరా సరోవర్ నోరా సైలెంట్ నోరా ప్రొటెక్టర్ యా అప్గ్రేడ్ గా అవుట్పుట్ సెంచర్ అవుట్కాస్ట్ నోరా బ్రేవ్ రేర్ దీనికి అటాక్ ప్లస్ 10 కదా ఇది అమ్మేద్దామా ఇవన్నీ +5 ఇది ఓన్లీ యాక్యురసీ యా ఇది అమ్మేద్దాం ఓన్లీ అటాకే కాబట్టి ఇది అమ్మేద్దాం మాడిఫికేషన్స్ అమ్మేద్దాం ఎలాగో యూజ్ అవ్వట్లే కదా రీసోర్సెస్ యా రీసోర్సెస్ కావాలి ఓకే ఇట్స్ ఓకే ఒక్క నిమిషం అందరూ వెళ్ళిపోయినా సరే నాకు అట్లీస్ట్ 4 ట్యాప్స్ అట్ రావాలి కదా యప్ సెట్ ఈ రిమైండర్ విత్ ఆపోజిషన్ ఎవరమ్మన్నారు నేను ఇమ్మన్నా పాయిజన్ ఆరోస్ యా ఇప్పుడు టాప్ సైడ్ వచ్చింది 4 ఫ్రాక్చర్ 1 2 3 4 5 యా వెనకాల కూలర్ కూడా పెట్టాను కానీ ప్రస్తుతానికి కూలర్ హీట్ అవుతుంది పక్కనది లేదు కమాన్ ఫారెస్ట్ ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్
Ready. రేట్ ఇందా నుంచి చేసిన లూట్ అంతా పోయిందా? మొత్తం అమ్మేస్తా. దుబాయ్ ఇది ఉంచుదాం. వీటి దీనికి అన్నిటికీ ప్లస్ ఎలిమెంట్స్. అక్కడ వెళ్ళిపోతున్నాడు. నో సో ఫాస్ట్. ఇన్వెంటరీ ఇది కూడా ఓకే. ఆల్ సెట్. Grinding బాగా ఇవ్వాలి. I'll save the shooting for down in the hunting ground. If I'm gonna prove myself in these trials, I should do it fair and square. ఇదిగైనా మంచి సేవ్ చేసుకున్నాం. మళ్ళీ పోయిందంటే ఎక్కలేం కూడా. అవును కదా, మన స్టెల్త్ టేక్ డౌన్ చేయొచ్చు కదా. Come on. I don't have many shards, and lives are on the line. You're right. Mind if I go looking for your friends? Oh, So hurry that's up and nice. shut up. Glad I stopped Without for these a bit. explosive arrows, they'll be torn to shreds. Not my problem. Unless someone wants to pay me to pick up the pieces. Bro. Oh shit. Not good. మనకున్నది ఇది కదా, మా రాత్రి మాటలు. యారోస్ చాలా ప్రమాదకరం. చక్కగా దున్నపోతు మీద వెళ్ళిపోతాను పరిగెట్టమంటే. ధైర్యంగా పోతా.
పెద్ద మెసేజ్ స్టార్ట్ చేశాను. అందరూ బతుకోవాలి కదా. నేను కొడుతున్నా మీకు కలసలేదా? అదే దెబ్బంట. ఎలాగోను హెల్త్ పాకెట్స్ అన్నీ ఖాళీ. ఓ నేను రిపేర్ చేస్తా ఉన్నా. మీరు ఉన్నారని చంపేదాకా పోనేమో. పడేదబ్బ దీనికి ఏమవులే కదా. ఇక్కడ కొంచెం కష్టంగా ఉంది. సో ఒకటి యప్ రీసోర్సెస్ మరీ తక్కువ వస్తున్నాయి. రాకీస్ ఫుల్ మసాలా పట్టించుకోను. నా దగ్గర ఉన్న కొంచెం మెడిసినల్ పౌచ్ కూడా పోయింది కదా. మొత్తం సార్ ప్లాన్స్ కలెక్ట్ చేసుకున్నా బాగా. I need this. తర్వాత దీని మీద ప్రయోగిద్దాం ఏంటి. వా ఓవర్ ఉంది. I can't spare the weight. గ్రైండింగ్ ఎవరికైనా నచ్చుకోండి. అదే చికిత్సాలకి రిసోర్సెస్ కావాలి. Red light means trouble.
సో నాకు మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ కావాలి కావాలి. అది నేలను సాగు చేస్తుందా? They're scanning for me. It's off. కొట్టేసి పారిపోతుంటే ఊరుకుంటాం మరి. అయ్యా సార్ డ్యామేజ్ అవాయిడ్ చేయాలి. లాంగ్ షాట్ ఏరోస్ కదా. బా చాలా మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ వచ్చినాయి. This'll help. లూట్ మాత్రం చాలా తక్కువ వస్తుంది. ఓ షిట్, నాట్ గుడ్. Red light. గుద్దిందయ్యా, గుద్దింది. I've got other ammo. ये ट्राई आता हूँ. నవ్వుతుంది. నీకు ఎలాగ గట్టి తప్ప కొడతాను. అది కొడతాను. నవ్వుతుంది. మీద అలా like it, do that. You're trash now. Weave in and out. Confuse him. Time for you to hurt. Too high. So rude.
ఏదమ్మా పడిపోయింది ఇక. బయలు దగ్గర పెద్దలు లేదు. నా మెడిసినల్ పౌచ్ ఇప్పుడే కదా ఫీల్ అయింది, మళ్ళీ పోయింది. Those scrappers must be salvaging metal. నీటిలో ఉంటే ఎలా కొడుతుంది? నో బిట్ చీటింగ్. నీటిలో ఉంటే నువ్వు కొట్టకూడదు. ట్రాప్స్ బాగా యూజ్ అయినాయి. మెడిసినల్ పౌచ్ ఫిల్ అవుతుంది, పోతుంది, ఫిల్ అవుతుంది, పోతుంది. ఇప్పుడంతా గ్రైండింగ్ ఈరోజు ఫుల్ గ్రైండ్. Forget about traveling light. Yep, ప్రస్తుతానికి గ్రైండింగ్ అయిపోయింది. గొడవలు ఏమొద్దు. ప్రస్తుతానికి మెయిన్ మిషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా. Here they come, corrupted watchers. అంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పకూడదమ్మా. ఫిక్స్ ఏమన్నా పోతే ఎక్కడి నుంచి వస్తాను మళ్ళీ. Here they come. మెడిసినల్ పౌచ్ అవి కరప్టెడా? సైలెంట్గా ఉంటే నన్ను కనిపెట్టావు కదా. ఓహో కనిపెట్టేది నేను. కనిపెట్టగలవా? అవును వీటిలో రాలేవుగా, మనకు అక్కడ అడ్వాంటేజ్. Good hit.
అది అడ్డంగా దొరికేసింది. Just stay out of the way for now. Oh, damn it. They're hidden. Okay, fire arrows use చేసుకోవాలా? తెలివైందే. ఓవర్ చేసేది అట్లాగే ఫైట్ చేసుకుంటాయా. మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ వైపు వెళ్దాం అన్నా సరే మెయిన్ మనకి మెడిసినల్ పౌచ్ కావాలి. Got you! I've done what I can to cleanse this valley of corruption. I want to see if the Karja Fort will let me pass over the mountains. మెడిసినల్ పౌచ్ కొనుక్కోవాలి సార్. ఎవరైనా ట్రేడర్ కనబడతాయి. మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ కొనుక్కోవాలి. వచ్చినట్టుంది. అబ్బాయి ఫేస్ లో చెప్పలేదు.
Smoke, red tatters. More bandits like the ones at Devil's Thirst. Yeah, you're ready. Going from I'm glad he wears a hood. bad aiming. This is gonna look real good on you. Gonna cut you down proper. ఇది రాయాలా Cover the area. Another shot for you. Gonna tear you down. See how much of a mess you make. ఎక్కడ పడుతున్నారు She's still here? Gonna pick you apart shot by shot. హెట్ మీద తగిలింది బండోడా ఎడపోతాం వదలను అస్సలు వదలను నా హెల్త్ అంతా తీసేశారు She's disappeared. మీరు గుడ్డోళ్ళు అయితే నేనేం చేయను Headshot. గేమ్ స్టక్ అయినట్టుంది ఇలాంటప్పుడు నాకు చాలా చిరాకు వచ్చి ట్రైన్ రన్ చేస్తాను అన్నమాట
ఫస్ట్ ఈ రెండు చాలండి మళ్ళీ గేమ్ మరీ చేయకండి లేకపోతే అంతలా కంప్లీట్ చేస్తే గేమ్ స్టక్ అయిపోయి క్రాక్ అంతా ఎవరు మాత్రం ఓపెన్ రాదు మరి వెనకే పెట్టిన తర్వాత బాగానే వస్తుంది బట్ స్టిల్ కొని అయ్యా ఇక్కడి నుంచి ప్రోగ్రెస్ అయిపోకుండా ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అమ్మేద్దాం పంచాయత్ చెట్లు ఇది అమ్మేద్దాం బా నోరా సర్వైవర్ హెవీ ఎక్కి రిసోర్సెస్ అమ్మేద్దామా షాక్ us. You don't have enough metal shards. నేను ఏమని చేశాను ఫైర్ ఐస్ షాక్ is almost done.
We have not earned her. Quick save. అటే వెళ్ళాలి. అది దిగదు, మనం దిగడం. మొత్తం మంచి మంచి మరీ హెవీగా ఉందా? రెసిస్టెన్స్ ప్రస్తుతం చేతిలో Sounds of fighting. Has something attacked the Karja fort? Hey man, hey go. Hello ladies and gentlemen, అనొచ్చు కదా. వీటికి అయితే ఇది అనవసరం. A corruptor. Turn back, girl! These machines are dangerous! రాయి అనుకున్నా లేకపోతే పీచ్ మేట అనుకున్నా చాలా వేసుకుంటుంది. Hey, wall. మనకి షాక్ తగిలింది. తప్పలేదు. ఓవైపు డాచ్ చేయమన్నా ఇంకోవైపు డాచ్ చేయాలి. This day. It wasn't the sun risking its ass down here. Yeah, it is not the sun risking out. Yes. Girl, approach!
మర్యాదగా తలుపు తెర. Girl! Come closer! So, will you open the gate for me now? You heard her! Open the gates! And send word to Captain Balon! Where you headed, girl? West! To Meridian! Open the gates! ఈ ట్రాప్స్ యూస్ చేసుకోవాలి బాగా. The Way of Broken Stones is a hard run, even in the best of times. You might want to have a word with Captain Balon. He came from Meridian not long ago. You'll find him in the fort, on a balcony to the left overlooking the valley. Okay, thanks. We're the ones who should be thanking you for taking down those machines. Walk in light, Nora. లాంగ్ ఏరో యూస్ చేద్దాం. నేను వెపన్ అప్గ్రేడ్ చేసి The world beyond the sacred land. I need to find Olin and learn everything he knows. Who the killers were, how they saw me through his focus, who the woman is, one who looks like me, why they want me dead. Olin's trail leads to Meridian. When I catch him, he will talk. And he will pay for all the lives he's ruined. The scrapes. Oh shit, man. దూరం నుంచి అటాక్ చేద్దాం ఏముంది. It's down. వాడు మధ్యలోకి వెళ్ళి డ్యామేజ్ చేయాలంటే దారుణం ఆ వనవని.
గోల ముగ్గురు ఒక చోట అంటే ముగ్గురికి తగిలిపోయింది. Gotta follow up. అసలు డ్యామేజ్ చేస్తున్నాయి. Back to your business. వాడికి శ్రమ కుట్టినట్టు కూడా లేదప్ప. ఏంటి నన్ను అటాక్ చేయట్లేదు. గాలి చూపిస్తున్నాను. Now's my chance. ఇంకెంత బ్రో? అంత దగ్గరకు వస్తే నీకే రిస్క్. దూర బాగా ఉన్నాయి. అదే కాలే పర్లేదులా. చాలా టైం అయిపోతుంది. ఎవరు అబ్బాయి ఇంకా నీ మీద ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్స్ అయ్యాను. కూడా అటాక్ కాదు. కానీ మన దారిలోకి వస్తే మాత్రం వేస్తాం. అది చాలా పెద్దది రే. ఈ దాన్ని వదిలేసుకుంటాం.
బుల్లెట్లు వేస్తా ఒక కోపం వచ్చింది తెలుసా నేను బుల్లెట్లు తగలదు ఏం చేయను బ్రో నేను తప్పించుకున్నా కదా తగిలితే దానికి ఏమైనా అవుతుందా చక్కగా నా చేతిలో దెబ్బలు అంటుంది That's it. Yes, give us బాగా ఎగురుతుంది keyboard అసలు Keep quiet now. అట్లా ఏమో వేస్ట్ వెళ్ళిపోతుంది Makes this a little easier. concentration, strength soldier bomb. కూడా అవ్వట్లేదు దానికి
ఈ భారీ క్రియేచర్ I can't spare the weight. ఓకే నేను వదిలేసి మళ్ళీ తిరిగి కలెక్ట్ చేస్తున్నానా డ్రాప్ ఓకే ఓన్లీ రేర్కే రేర్ బిట్ అవుతాయా Fight or run. ఇక వేపాతం ఫాలో అవుతా వెళ్దాం చాలా ఇటెక్కిందా రమ్మంటే ఎక్కుతుంటే వెళ్ళిపోద్ది అయితే నో వెయిటింగ్ ఓన్లీ గోయింగ్ ఈ గేమ్ ఆడమంటారు గ్రైండ్ చేస్తే వెళ్ళిపోద్ది రే ఇంకా నువ్వు ఆబో ఎన్ని గంటలు అయినాయి అయితే 3 గంటలు అయినాయా 3 hours
Have to find another అలా way. చేస్తే అలాగా చేయలేం కదా తోడీరా అలా చేసాను మెయిన్ మిషన్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను ఇంకా ఎక్కడికి వచ్చి ఆగుతావా నువ్వు ఓవర్ యాక్టింగ్ చేయకురా బాబు స్టూడియోలో అయినా జవాబు చేస్తావా లేదా పంపేసి అంటావా That's it. You can walk out. స్టూడియోలో చాలా ఎంగారమా ఇంకా బోల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటాను ఇంకా ప్రాజెక్ట్ కూడా చేస్తాను చెయ్యాలి టెంపరీ హెల్ప్ స్టూడియో అమ్మ అంత పెద్ద మీకు సైలెంట్గా కింద దిగి నడుచుకుంటూ పోదాము నా దగ్గర వచ్చింది బోల్డ్ హెల్ప్ ఉంది నీకు కూడా వన్ పీస్ పిచ్చి ఎక్కించాడా బాలు నువ్వు కూడా వన్ పీస్ అంటున్నావు ఏంటి రా అంట రా లేదా వన్ పీస్ అంటావా నా వయసు రావట్లేదు ఏంటి అప్పుడైతే మనం ప్రాజెక్ట్ కూడా చేస్తాము అనవసరంగా కింద పెట్టాను అడవ పెట్టేసుకున్నాడు చదువు పడుతుంది డ్యూటీ మీద దేశం పోతుంది
అయిపోద్ది పక్క. పోయిందయ్యా. మొత్తానికి లెజెండరీ ఎక్విప్మెంట్స్ దొరికినాయిలే. వర్త్ ఫైటింగ్. అందుకే అన్నాను లేదరా వాడికి 1 పీస్ అంటే ఇష్టం పిచ్చి. ఓకే అనవసరంగా కనిపించింది. మంచి లూట్ ఇచ్చిపోయింది. మొత్తం ఎక్కేలా వెయిట్ చేయాలి. డ్రాప్ చేసుకుంటున్నాను. రిజల్ట్స్ బాగా ఎట్టంగా వచ్చింది. ఈ పనికి మాడండి. ఇది యూట్యూబ్ చూడండి. మన చెత్తమాలు టేక్ ఏ బ్రేక్, టేక్ ఏ బ్రేక్. యా పనికి మళ్ళీ చెప్పిన పని చేయకుండా అనవసరం పని చేయాలి. అది యూట్యూబ్ చేసింది. అక్కడ నుంచి చూస్తే నేనైనా పోతానేమో. బాగా యూజ్ అయింది. బ్లాస్ట్ వేరే బాగా యూజ్ అయింది. పార్ట్ 1 వస్తుంది. అవి స్టార్ట్. My fate to only experience adventure in the glyph books? Yep. Once Hades virus ని అంతం చేస్తే చాలా వరకు అన్నీ పోతాయి. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ పోతాయి చాలా వరకు. రెండింటికి ఆపేస్తాం. మెయిన్ స్టోరీ లైన్కి వచ్చేసాం. హాయ్ పంది. కావాలన్నట్టు కూడా లేనట్టు. This is outrageous. We're loyal citizens. బయట ఉన్న దున్నపోతుల కన్నా పవర్ఫుల్ గా ఉన్నాయి. How long do we have to wait? What am I supposed to do? Just sit here and let everything spoil? I thought Meridian was open to all Carja. What happened to Ursa has nothing to do with us. Weapon set is full. అమ్మేద్దాం. ఇది అమ్మేస్తాను, ఇది అమ్మేస్తాను, ఇది అమ్మేస్తాను, ఇది కూడా అమ్మేస్తాను. వాట్ ఎక్విప్ ఏదో వార్ బాబు
ఎలక్ట్రిసిటీ స్టన్ షాడో షార్ప్ షార్ట్ బౌ. హ్యాండ్లింగ్ ఓకే. ఓకే ఇది ఓన్లీ గార్డ్ బ్రేక్ చేస్తుంది అక్కడ. గార్డ్ 75 బ్రేక్ చేస్తుంది. 75 + 24 అంటే ఇది కొనొచ్చులే. షాడో ట్రిప్ క్యాస్టర్ కూడా అవసరం. రెండెందుకు? షాడో బ్లాస్ట్ స్లింగ్, షాడో స్లింగ్ ఒకటి అమ్మేద్దాం. హాయ్ బాల్ 3-5 ప్రస్తుతానికి అట్లే బోర్ పెట్టింది. This is low damage weapon, fires elemental payloads, targets in vulnerable states, providing a valuable combat advantage. Can be modified. Slow firing but highly accurate bow is used for long range target precision and critical. Can be modified. Sharp shot bow. ఒకసారి అన్ని ఎక్విప్ చేసేసుకుందాం. ఎక్విప్ చేసేసుకుంటే Just be patient and everyone will get in. Every minute I'm stuck here costs me good shards. చాలా బాగుంది. ఇన్వెంటరీ క్యాస్టర్ ఎప్పుడు పైన ఉండాలి. స్లింగ్ షాట్ ఎప్పుడు రైట్ సైడ్ ఉండాలి. క్యాస్టర్ రైట్ సైడ్ ఉండాలి. ఇది ఎక్కడ ఉండాలి? పైన స్నేపర్, లెఫ్ట్ సైడ్ నార్మల్ బై. యా ఆల్ సెట్. మీకేం పోయేకాలం వచ్చింది? షార్ప్ షార్ట్ బాగుండాలంటే తీసేయాలా? తీసేద్దాం. ఆల్ సెట్. I've seen this 4 times already. If I don't get my goods to buyers soon, they'll cancel Sun's the making a show of it. contract. మన దగ్గర రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, టెస్టింగ్ చేసుకుంటాం. They say it's for our safety, but that won't pay for lost customers. Oh, that's nice. Glad I stopped for a minute. They say it's for our safety, but that won't pay for lost customers. బా మెరుపులు డైరెక్ట్ ఇంకా ఆకాశంలాగా పోతుంది. How long do we have to wait here? Love the sit. ఇదేంటి కరప్షన్ ఏరో.
Just be patient, and everyone will get in. Eventually. ఇదేంటిది? They say it's for our safety, but that won't pay for lost customers. ఇంతకుముందు అన్నప్పుడు నేను వెపన్స్ నా దగ్గర లేవు. సర్లే చూద్దాం వెపన్స్ ఏమేమి చేయగలవో. Every minute I'm stuck here costs me good shards. వావ్, మొత్తానికి మంచి మంచి వెపన్స్ సెలెక్ట్ చేశాను. నీ దగ్గర మంచి బఫ్ ఉంది. దా వేసేద్దాం. What's going on here? Owen's in there, somewhere. And so's Erend, that other Outlander I talked to the night before the proving. Erend said he'd introduce me to his sister if I visited Meridian. Said she was captain of the Vanguard. Vanguard. It's always the merchants who suffer. Halt! Stop right there. In light of the recent attack, no stranger passes into Meridian without submitting to search. Recent attack? What are you talking about? The murder of Captain Ursa and her vanguards, of course. Ambushed by Shadow Carja forces in Redridge Pass. Ursa? You mean Erend's sister is dead? How would you know his name? I know Erend. Summon him. I need to speak to him. Ha! I doubt that Erend, the new captain of the Vanguard, a man in grief, is going to waste his time on a grimy outlander. Aloy! Hey, you're alive! I thought you were dead. Make way! Make way! All the way to Meridian just to see me? Have you been drinking? Not really. A little. So, you're alive. We should celebrate. The drink's on me. We need to talk alone, and you need to pull it together. Over there. So you approve? Of course I approve. From now on, she may come and go from this city as she pleases. As you wish, sir. There. Alone as you asked. And what did you want to tell me? I heard what happened to Ursa. I'm sorry. I know she was special to you. Special to me? Special to everyone. She always knew what to do. She bossed everyone around. She kept me in line. Now I'm supposed to fill her shoes. And instead, here I am, stumbling around in them. I lost someone too. At the proving, the man who raised me. His name was Rost. That's terrible. Why is it every time something terrible happens, everyone else tells you the worst thing that ever happened to them, as though that makes it easier? Yeah, why is that? Anyway, there was something you wanted to tell me? A lot has happened since we last spoke. The proving was attacked by a group of killers. Not many of us survived. We were in the village when we heard explosions up on the mountain. Some of your braves came back, said most of the contestants were dead. I've never heard such a wail of grief as the sound that rose up from your people. How did you survive? How I survived is less important than how I was targeted. Targeted? What do you mean? The killers came for me because of Olin. What are you talking about? That doesn't make sense. I need to find Olin. I need to know what he knows. But he's a friend. No, he's a traitor. I don't know who the killers are or what they want, but I do know that Olin is working with them. But, I mean, this... I don't need you to understand, Erend. I just need you to take me to him. He's not here. He went scrounging for scrap and relics days ago. It could be anywhere. Are there any places he frequents, places he returns to? A house.
Here in Meridian. Okay, then take me there. I need to search it. I guess. As long as I'm there to witness the search. I need to see Olin's place. Okay, okay. Far cry from those days. So many people here, all talking at once. How does anyone think? I don't. I just drink. నిమిషం ఈ వెపన్ కూడా అప్గ్రేడ్ అయిందా? నో అది మటుకు నార్మల్ గా ఉంది. That girl. Is she immoral? Apparently they're letting anyone into the city these days. You'll like what I have for sale? Don't forget to stock up before you're on the road. Blood for blood! Vengeance for Ursa! How long will Avad hide in his palace? Hello, trainer babu. To lay siege to the citadel? Does he lack the stomach for justice? Not today. Blood for blood! Vengeance for Ursa! How long will Avad hide in his palace? Year after year, why does he spare those who enslaved and tortured and butchered? Erend, you should want vengeance more than anyone. Your own sister, murdered, and her death, unavenged? One more word, you scorched out slag, and I'll throw you in jail myself! Now get out of here, or I'll give you all a kick in the ass! What did you mean about Ursa's murder? Not now. Corruption all across the scene. We are paying for the mad Sun King's successors. Okay, how are we gonna get in? Oh, that was subtle. Here we are. Try not to break anything. Other than the door. All of this for one man. It pays to have connections in the Sun King's court. Alright. The corner of this rug is frayed, and the floor near it is worn. Let's see what's underneath. Hey, how did that get here? Question is, how to get through it. Without a key, you won't. That's a vault hatch of Azeram make. Nothing gets through. We'll see about that. Okay. Not working. Call it a day, girl. You're wasting time. Heavy covering, expertly braced and reinforced. A lot of metal here. Could be just what I need.
On for attendance చేయించుకుని వెళ్ళిపోయా. Looks big and heavy. Let's give it a little push. అది మెటల్ కాదు, గోల్డ్. I did say not to break anything, didn't I? డోర్స్ బ్రేక్ చేయొచ్చు అన్నారు కదా. లేవు మరి అది. Serve and they live. Disobey, and I will open their throats and leave their corpses to prune in the sun. They took his wife and child captive. They? Who's they? The killers. They told him to obey or they'd kill his family. Looks like Olin kept a journal. Olin? I knew he could read contracts, but I never took him for a poet. No doubt now. Olin knew I was targeted. What the diameter right now and see you know it. If I start the beginning, how they turned me, perhaps I can see something I miss. No, there is no escape. What good can writing it do today? Yeah, you gave me this folio when you taught me to write all these years later. Still smells of lavender and ash of fruits. All right. So it brings this up. A map. The glyphs show places he visited. There's your proof. Read the last page. He writes about meeting me and the order to kill me. He called himself a friend. That backstabbing cheat. How did you learn to read glyphs? And these things that you see, how do you do it? I should be going. The focus. It reveals the unseen. And Olin's focus, it's the same? The device is the same, but somehow Olin and the killers can speak to each other with their focuses over distances, and see through each other's focuses too, like looking through each other's eyes. So that's how the killers saw you? Through Olin? Yes, so far as I can tell. Now that I know where to find Olin, I should be on my way. All by yourself? Leave it to me. I'm faster on my own. Wait. If that device lets you see the unseen... Out of the way, Erend. I'm asking you to help me, Aloy. I need to know who killed Ursa. Not just the Shadow Karja army, I know that, but the exact soldiers who did it. I'm sorry about your sister, but that's your war, not mine. Don't act like this isn't personal. You came here hunting the people who nearly killed you, who massacred your people. Why should you have justice and not me? Look, I'll head for Red Ridge Pass, where Ursa's body was found. and wait for you there. A few minutes of your focus is all I need. Don't make me beg. Red Ridge Pass, you said.
I'll see what I can do. Quest menu. ఇటు తిరుగుతాడు ఎటు మరి దారి ఏంటి I'll give you a good price. ఏదో సంతలాగా ఉంది ఓకే ఇంకే వెళ్ళాలా Nora, please, I need to speak with you. You're the one the Vanguard has been crowing about. The Nora who tracks criminals and traitors with her second sight. If only you'd use it to help me. A thief raided my home and took my brother's sword. I'll see what I can do. Have a word with my steward if you need to. He saw the thief escape. And listen, all I want is the sword back. Meridian, and my family for that matter, has seen enough strife already. If I can get it back, all is forgiven. No retribution necessary. ఇక్కడ పోయినా ఎత్తుకోవడం వల్ల నన్ను I'll give you a good price. కొత్తగా కొనుక్కోవచ్చు I've got all the best. ఫ్యామిలీ హెయిర్లు గట్టి కొట్టే కానీ బ్రిడ్జి రూపాయలు You must be a Nora. I suppose that kit might be useful in the Savage East. చేస్తున్నావు బ్రిడ్జిని పాలు పడుతున్నావా ఓకే Machines or bandits try to ఈ get నిమిషం past me. చూస్తున్నా Not a fight. Mark my words. There's a guard under the last king. Far cry from those days. Always stay alert. That's what I say. Weak. He speaks. Oh, you're in for a treat. ఫైనల్లీ ఆయాస పడుతుంది Show is better. జీరోడని అలాగా అడిగాను తెగ పర్బిడన్ మ్యాచ్ తోటి ఆడాలి దీనికన్నా హైయెస్ట్ రేరిటీ ఏమైనా ఉంటుందా షాడో కన్నా ఉంటే కనుక ఇవి కూడా కొనేద్దాం దట్స్ నాట్ మై ప్రాబ్లం బట్ స్టిల్ జనాలు పోతున్నారు ఆ కొత్త వెపన్స్ని ట్రై చేద్దాం మంచి కూడా లేదా There is no holding back now. Yeah. కొత్త ఎరాని యూజ్ చేయడానికి ఇదే సమయం 10 damage. What? Start చేసిన కూడా ఇది వేస్ట్
నా దగ్గర కదా. ఇప్పుడు అలా వస్తా. చాలా మెటల్ స్ప్రైట్స్ వచ్చినాయి. ఇది దేనికి షాడో షాప్ షాట్ హార్వెస్ట్ ఏరోనా మనకు అలా కలర్గా యా అన్నా. Got it. Great. తప్పులేదు. మా స్ట్రెంత్ టైం నేను డాచ్ చేసినా కూడా వేస్తావా? ఒకటే దెబ్బ దెబ్బ పోయింది. మెకానికల్ దొంగపోతుకి దెబ్బతాయి. రిపేర్ చేద్దాం. ఇది అదర్లాండ్ కదా. నెక్స్ట్ టైం నుంచి 144 FPS అట్లీస్ట్ 120 FPS పెడతాను. Sorry, brother. Coming through. They're hidden. All of that.
వేస్ట్ తీసుకుంటాను. ఓ నా క్యారెంట్ బాగానే ఉంది. అది బాగానే పడుతుంది. ఎందుకు అడ్డొచ్చావు బ్రో? అన్నెందుకు వచ్చినాయి? చచ్చిపోయింది తిరిగి అలా లేచింది. గ్రైండ్ చేస్తే ఎవరో చూడట్లేదు. ఎక్కడ 2 అయిపోయేలా ఉంది. అయిపోయింది. దీని మీద దీనికి రిపేర్ అవసరం. ఓకే ఓకే ఎన్ని కావలిస్తే నచ్చుతాయి మాకు మెకానికల్ నిజమేనయ్యా. ఈ రోజు సగం స్టోరీ అయిపోయినట్టుంది. అయినా సరిగ్గా స్టోరీని ఫాలో అవ్వట్లేదు బ్రో. సైడ్ క్వెస్ట్ అవి చేసుకుంటా బ్రో. This is what you intend? To bring these ancient things back to life? Their power serves us. Machine demons from beneath the ground. It's a nightmare. Nightmares, yes. The worst dreams of our enemies come true. Yes, rise! So much for catching him alone. These things will destroy us all! They will only destroy our enemies and bring us back the lands that were taken. My focus. You stop working. Search the area. We may have intruders. Forgive this intrusion, Aloy. You left me no choice. Who is this? An interested party. Now, their focuses are disabled, but I don't know for how long. The rest is up to you. Who is this? ఎవరు పోయాగా? The Nora girl lives. Kill her! No! You had your chance.
ఇది రకం వచ్చిన రకం. I can do this! Got you located. ఓ అలా మార్క్ చేసుకోవచ్చు కదా. I promise. I'll tell you everything. I know you will. The Eclipse were sent to kill me because I look like another woman. Older, maybe twice my age, short hair. Who is she? I don't know. My focus found her image once, in the ruins at Maker's End. Maybe you can find her there.
You found her image in the ruins? How? There was a door. Beside it, a kind of ancient device that contained the woman's image. My focus recorded the location. You do look like her. Is she your mother? I'm the one asking questions. The killers who came for me at the Proving, who are they? The Eclipse. Some kind of holy warriors. A cult of the Shadow Carja. Shadow Carja? Except they're not like any Carja I've known. They don't pray to the sun. They worship some kind of devil. I'm not interested in their superstitions. Oh, it's not a superstition. Their devil is real. It has a name, a voice. The most terrible voice. And they do its bidding. You say this devil the Eclipse worship has a name? Hades. That's what they call it. Hades. And you've heard it speak? Steel to my soul. I heard. Just once, when it saw you. Such a voice. A cold, awful jangle. It scrapes your bones. It hollows your guts. A metal sound, but like nothing dug from the earth or smelted in a forge. And what did it say? System threat detected. Just 3 words. But in the voice... అంత కోల్డ్‌గా అంతలా భయ ధైర్యాన్నే అదేంటిది ధైర్యాన్ని పోగొట్టేలా 3 వర్డ్స్ చెప్పింది అంటే ఏంటదంటే సిస్టమ్ థ్రెట్ తిట్టేట్టుగా అంట. Of a devil. సరే. Why are the Eclipse digging up ancient machines? And how do they get them to work? I thought they wanted them for scrap, but they brought them back to life. Plugged some kind of device into the corpses so that Hades could whisper to them and call them from their grave. I've fought that kind of machine before. Are there others? Yes, the ones you fought today they called corruptors, but there are others, much bigger, bristling with ancient weapons. Those they call Deathbringers. I've only seen them buried in the ground, but after today, anything is possible. Sounds to me like they're raising an army. If so, the world will fall. And I helped dig the pit. What are these Eclipse cultists after, besides me? They never said. But given the Carja civil war, they must want to overthrow Sun King Avad and take Meridian back. What do I have to do with that? I don't know. When they attacked the Proving, a man came for me. Tall, strong, dead eyes. Helis. And who is he? The terror of the sun. Stacker of corpses, we Osram called him when he was the Mad Sun King's champion. If only he'd died with his king. But now he leads the Eclipse. I tell you, he's the most dangerous man alive. I've heard enough. It's time to finish this. I won't beg for my life. But if there's any mercy in you, free my family. Please. Where would I find them? My focus recorded the location. There are always guards there. You look like you can handle yourself. All this time I tracked you down. I thought this decision would be simple. It's not. Your role in events was coerced. Perhaps you're not an evil man. Just a weak one. I am. The only strength I ever found in this life was my family. Death is what you've earned. And yet... I know what I deserve, Aloy. You shouldn't hesitate. ఓకే. ఇక్కడ ఏం డెసిషన్ తీసుకోవాలి?
ఇక్కడ ఏ డిసిషన్ చూస్ చేసుకోవాలి? ఓకే, ఇంకేం చేసినా చంపేస్తుంది అనమాట. It will take many good deeds to make up for the crimes you've committed. You're sparing me? After all I've done? Yes. Forge a new life, Olin. One of better make. Then the rest of my life will be lived in your debt. Go to the place where your family is being held and wait for me. We'll make their lives the first ones you save. I didn't earn this mercy, but I will die to make myself worthy of it. I will be waiting for you. A quick way down. ఎంత పెట్టుకోవడం అంత మంచిది కాదు. వెళ్ళా చూస్తుంటే కొన్ని వేసేద్దాం. I can get out of this. Ano yawa? Kaya I dropped it!
ఇప్పుడే పోయిందా వీటన్నిటిని వీటితో చేసేస్తాం ఎక్కడో చూసాను ఓకే లైట్ అటాక్స్ It's Errand. Then he's in trouble. Save it. చూసినప్పుడు పలకరించకుండా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈజీ రన్నింగ్ అని చెప్పేసి ఎరా అబ్బాయి సిగ్నల్ అడుగున క్యాంప్ ఫైర్ అక్కడ క్యాంప్ ఫైర్ లేవు Maker's End. Not much farther now. Image of a woman resembling an ancient device. If she's my mother, why would there be traces of her all the way out here? So far from Moorland. I don't get it. Who is she? Her name is Elizabeth Sobek. You! Spying through my focus again? Go on. What do you know about it? Stay on your present course, and before long, you'll know her as well as I do. Maybe better. But be wary. Maker's End is crawling with Eclipse troops. To help you deal with them, I've left some useful equipment just outside the walls. Your focus will show the location. ఈరోజు అయిపోగొట్టేద్దంట అయిపోగొట్టేద్దాం Taking those travelers captive. మరి అదే వెళ్ళిపోతుంటే వీళ్ళకి వెళ్ళుకున్నారు వీళ్ళకి వెళ్ళుకున్నారు This is gonna look real good on you. ఓకే క్యారీ చేస్తున్నాను
You won't survive this! సర్లే నేను మళ్ళీ ఎందుకు వదులుతాను? Ready to kill. Oops. Somebody needs a killing, and I'm gonna give it. Time for you to hurt. It's killing time. Here's your invitation. If you don't fight, you're dead. Dead. Why? Don't give him a... Yep, animals మీద వాడాల్సిన వీళ్ళ మీద వాడాల్సి Over here. Oh, sorry. I see him. Oh, Here we are. Let's go. Look what I found. I'll say. Got you located. వాడదేటి పోవడానికి కింద దిగినట్టుంది ఇంకా ఉన్నారా నాకు అదే చేద్దాం బయట Finally. I looked. Didn't find squat. You're dead. Pay attention. I'm టెన్షన్ అని చెప్పేసి అంత బాగా చెప్పిన తర్వాత కూడా ఫెయిల్ అయిపోతే అలాగా అసలు నేను గెలుచుకుందామని కూడా అనుకోలేదు వెళ్ళిపోతుంటే మధ్యలోకి వెళ్ళికొచ్చి నేను కాపాడు మళ్ళీ నేను వాళ్ళకి గ్రీటింగ్ చెప్పాలా ఇది ఎక్కడ అన్యాయం బ్రో షిట్ బయటికి వెళ్ళే దారి లేదు ఈరోజు మూడైపోద్దాము నాలుగైతే అవ్వదులేదు If you wander in the outlands south of here, pray to the sun you never run into the thunderjaw called Red Maw. Thank you.
ప్రతి అడుగు అడుగున క్యాంప్ కరెక్ట్గా వేరే దీనికి కూడా అసలు అవుతుందా Right where he said it would be. Not a bad selection. I'll put those to use. Why are you doing this? Because I want you to succeed. Good hunting. ఆడేవాళ్ళం We'll talk ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నాడు Wait! Damn him. Corrupted watchers. Acting as guards. The Eclipse and corrupted machines. Cooperating. Happy family. Eclipse, just like he said. You're స్లింగ్ షాట్ సూపర్ ఉందబ్బా పారిపోతున్నాడు వస్తున్నాడు All these ruins. What did the old ones do here? Contact! Might prove a challenge. Nope. పడయ్యా లైట్లు ఆపేస్తున్నాడు
Do your job, brothers! ఆ జీటీ 1630లో హొరైజన్ ఫార్బిడన్ వెస్ట్ సపోర్టే చేయలేదు ఫస్ట్ ఆడదామని. What have they been uncovering here? ఓకే పైకి ఎక్కాలి. The snow's got a bite out here. An explosion. Another explosion. Rotate turret! And fire! All weapons operational. Time to get it moving, and be quick about it. No daydreaming. Soon this demon will be end. Focus. It stopped working. I'm disabled focus. This is up to you. I'll handle it. Steam's blasting out. I wonder if those are weaklings.
did it. Let's see what you have to say. What is this? The entity lives. Unacceptable. 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 Oh! What the hell was that? Hades? Hey! Mysterious stranger, did you see that? No answer, huh? Figures. Things just keep getting stranger. I need to find a way inside the tower. Hold for identiscan. One of these again. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. Please step inside. Dr. Sobek, you are 355,510 days overdue for your meeting with Mr. Farrell. Please proceed to the 35th floor. Wait. 350,000. That's hundreds of years ago. What's going on? A Deathbringer. Or a statue of one, anyway. A machine built to kill. What was this place? What were they doing here? It was a corporation. A group of people not unlike a tribe. And they made machines. Yeah, go on. The air. There's no smell to it. Another cave-in. But I could get through. I'll bet I can use that as a ramp to get back up. Looks like I can climb here. Made it. Looks like the way up. What's left of it.
Gonna be a long way up. Frozen metal most of the way. If plants can find a way to hang on up here, guess I can too. కానీ ఎలా కింద పడితే సావాలి కనబడింది Wind must have torn down from the mountains. కానీ నేను కావాలని పడేది అసలు నేనే వాడేలేదు ఎలా పడితే ఇంకా ఏంటి రాదు ఓ Forget the 248 cold. అయిపోయిందా Think of the sun on your skin. అలాగే అక్కడ దాకా వచ్చింది కదా హాఫ్ స్టోరీ అయిపోబోతుంది ఆగొట్టేసి ఇంకా ఆపేద్దాం ఇక్కడ మెల్లగా చల్లగా ఎలా ఉంటుంది తేడా వచ్చిందంటే పోతా ఉంది
A way up. All it takes is a few good handholds. All right, made it. Wonder what we'll find. All data has been erased from this device. Do you wish to deploy Alpha privileges to recover purged data? Oh yes, I believe I do. A file has been recovered. Elizabeth, good to, it's been years. Where's your legal team, Ted? No need. I dropped all 18 lawsuits the moment you landed. I assume your data confirms this. All right, this promises to be interesting. Perhaps we could have lunch brought in. You know, get reacquainted. I know you, Ted. You screwed something up, something big, or you wouldn't have eaten the crow necessary to get me here. So spit it out. There's a glitch in the chariot line. Your killer robots? Peacekeepers, yes, those. So shut them down. Obviously, Liz, we would, if we could. They're not responding. Are you telling me a swarm has gone rogue, Ted? It's worse than that. Show me the data then. And I'll take that lunch. Alone. Ted Faro brought Elizabeth Sobek here, but they hated each other. Another file has been recovered. This isn't a glitch. It's a catastrophe. Fully aware. It's bad. Bad? Jesus, Liz. It's not bad, Ted. It's apocalyptic. You built a line of killer robots Peacekeepers. that consume biomass as fuel, In emergencies. and you made them capable of self-replication. Limited, self-manufacture, controlled. Not anymore. The glitch severed chain of command. The only nation this swarm answers to now is itself. You think I'd... Everything else is just food. And at the rate it's replicating, Ted, it will strip the Earth bare in 15 months. We're not talking fall of civilization. We're talking extinction. I get it, Liz. So how do I stop it while it's contained? It's not contained. It can't be. You know what I mean. Right. Before the truth gets out, you mean? Liz, I will do anything you say. Keep working it, and whatever you recommend, I'll do. I'm gonna hold you to that, Ted. The Faro robots threatened all life on Earth. But somehow she defeated them. The world of the old ones fell, but life went on, or we wouldn't be here. A final file has been recovered. Project Zero Dawn. Jesus, Liz. There has to be another way. If there were a nicer way to fix your mess, I would have proposed it. But this? This? When I asked you to find a cure, I didn't expect it to be worse than the disease. It's not, Ted. It may be grim, but it's our only chance. Now sign the proposal. Sign it? I can't sign that. Yes, you can. That? Liz, I cannot in good conscience sign that. You've got a choice, Ted. I know. I am speaking to you from a VTOL en route to U.S. Robot Command. In 15 minutes, I meet with General Harris and the rest of the Joint Chiefs. What? Are you crazy?
Now your choice is what I tell them. Sign, and I'll tell them the wealthiest corporation on Earth has guaranteed the funds necessary to build Zero Dawn. Exactly as I've designed it. Or don't sign, and I will make sure they and everyone else on this planet knows the real cause of the glitch. Jesus, Liz. You don't have to threaten me. I'll sign. Look on the bright side, Ted. From here on out, you get to do what you've always been good at. Footing the bill while others get their hands dirty. God forgive me. What made her solution so terrible? What did she do to stop the robots? Executive access detected. Express lift opened. This doesn't add up. Sobek couldn't have been my mother. She lived ages ago. All this searching, and I'm still no closer. That's your reaction to everything you've just learned? To whine like a spoiled child? You should really try talking that way to me face to face. As you wish. Do you really have no idea how monumental are the discoveries you just made, Aloy? I expected more of you. So, you have a face. Got a name to go with it? Of all the questions you could ask right now, that's the one you choose. I've spent decades searching the ruins of the old ones, trying to solve the mystery of what happened to them. For years, I've suspected that Pharaoh robots destroyed their civilization, but I could never confirm it. And in minutes, you uncover more ancient knowledge than I have in a lifetime, and what you want to know is my name. Silence. That's my name. Now, why don't you try asking another question? Something less trivial. All right, Silence. You've made your point. I came to these ruins hoping to learn more about this Elizabeth Sobek. And I have, but I still don't understand my connection to her. Or why the Eclipse is trying to kill me. Or who Hades is. No answers, just one question after another. Exactly. Which is why it's time to expand your frame of inquiry. Only then will you see just how big your problems really are. What exactly are you talking about? You've chased a personal riddle into a crowd of larger mysteries. The common thread is your connection to Elizabeth Sobek. But what is that connection? She couldn't have been my mother if she lived centuries ago. We don't know the connection yet. The only way to find out is to keep going, to keep making discoveries. Thanks to you, we've only just now learned that Pharaoh robots once threatened to end life on Earth. But it didn't happen. The Old One's civilization was destroyed, but life was saved. Obviously. So, what did Elizabeth do? I have to do too. What? How did she stop the how you robots feel. before all was lost? What was Project Zero Dawn? Exactly the question. Now, are you ready to go get the answer? Of course I am. Then why are you still standing here? I will. Not so fast, Silence. You've got some explaining to do. I've told you quite enough. If you still got questions, be quick about it and stop wasting my time. Who are you, Silence? And what are your intentions? You really need to make this personal? I'm a lone wanderer who left his tribe behind a long time ago. An explorer of forbidden places, a searcher of lost knowledge. Exactly as I said. Why do you know so much about the Eclipse? I happen to know a lot about a lot of things.
If what you're really asking is whether I work for the Eclipse or anyone else, I don't. I am nothing if not independent. Now, if that's enough talking, be on your way. Oh no. I'm just getting started. You've been getting a free ride on my focus, risking nothing while I risk everything. All I have to do is take this thing off my head, and you'll be blind, deaf, and dumb. So quit complaining and answer my questions. Very well. So far as I can tell, the Eclipse are just following orders. It's Hades who wants me dead. Who is he? I don't know. The Eclipse describe him as a buried shadow, some kind of devil. That thing that spoke to me outside, that made that focus explode. That was Hades. It didn't seem like a person or a machine. More like a phantom. With a terrible voice. All that's certain is that he wants you dead. Because of my connection to Elizabeth. Has to be. Hades is using the Eclipse to resurrect ferrorobots. But if Elizabeth found a way to stop them centuries ago, if she made special weapons, maybe Hades is worried I'll do the same thing. In some of the ancient data I've recovered, there are hints of so-called super weapons being developed. Maybe to stop the robots, the civilization of the old ones had to destroy itself. You've been using my focus to spy on me. How's that possible? Every focus emits a signal, a voice, that only other focuses can hear. I know how to string those voices together, how to make them talk to each other, to communicate, even over vast distances. How do you learn to do that? Years of study and experimentation. In principle, it's not so different from how you override machines. I override focuses. And you can spy through other Eclipse's focuses too. Usually. All I'll say is that overriding the connections is complicated. Is there any chance that Elizabeth Sobek could still be alive somehow? It's highly unlikely, but some of the ancient data I've recovered includes mentions of life extension techniques. Pharmaceuticals, mostly, an ancient word for medicine. But some were still trying to perfect ways of freezing and unfreezing people. Freezing and unfreezing people? Cryogenics, they called it. But there were problems with it. Given Elizabeth's technological acumen, I can't definitively rule out that she found a way to make herself immortal. But this is speculation. Wasting time. Is there any chance that Elizabeth Sobek could still be alive somehow? It's highly unlikely, but not impossible. Some of the ancient data I've recovered includes mentions of life extension techniques. Pharmaceuticals, mostly, an ancient word for medicine. But some were still trying to perfect ways of freezing and unfreezing people. Freezing and unfreezing people? Cryogenics, they called it. But there were problems with it. Given Elizabeth's technological acumen, I can't definitively rule out that she found a way to make herself immortal. But this is speculation. Wasting time. You said you've known for some time that Faro war machines destroyed the civilization of the old ones. The evidence pointed that way. But until now, I never knew the full scope of their danger. That they could process organic matter into fuel, or that the Horus class could manufacture more robots. Like a cauldron on legs. But the robots we've seen so far, the Corruptors and Deathbringers, they don't do those things. Not yet, anyway. So far, we haven't encountered any that are undamaged. At full power, who knows what they're capable of? Elizabeth told Ted Faro she was headed for a place called U.S. Robot Command to tell people about Zero Dawn. The place still exists, as a ruin. The Asuram call it the Grave Horde. Grave Horde? Cheery name.
You'll find it in the eastern mountains, buried under the tangled coils of a metal devil, or a BOR-7 Horus, rather, as we're learning to call them. I'll contact you when you get there. I can't wait. Someday we'll meet in person, and your manners had better be improved. Well, getting down will be a lot faster than getting up here, at least. U.S. Robot Command next. To learn the secrets of Zero Dawn. మరి ఇటే పోయేందుకు చూపించావు బ్రో? ఇటే పడిపోదామని తెలిసి ఇట్లా పడిపోతానని తెలిసి పోయేందుకు చూపించావు? నేను ఒక సైకిల్ చూసుకొని వెళ్దాం. బాయ్. రోప్ పట్టుకున్నాను కదా. మరి వారస్తుంది అక్కడ రోప్ ఉంది, జంప్ కూడా చేశాను రోప్. ఆ రోప్ పట్టుకోకుండా కింద ఈ రోప్ యూస్ చేసుకోవడానికి అవదా? అమ్మా అయిందయ్యా. మెల్లగా మెల్లగా Oh shit, not good. Oh shit, I'm raving that. Information is not a And stay down! No. అదే ఎక్కడి నుంచో ఇప్పుడు ఈ సడన్గా తను పడేసేదాకా వెళ్దాం అనమాట. ఏమో లేపు పడేసేదాకా ఎలా రాబడం.
ఈసారి అక్కడి నుంచి దొంగతో మంచికెళ్దామా? ఓకే. వాళ్ళందరినీ వేసేవాళ్ళం ఒకసారి. ఈసారి నేను పక్కన పెట్టేస్తాను. Perfect. Just stay out of their way for అరే now. కృష్ణ స్పైరల్ మైల్స్ మోడల్స్ ఎక్కించుకున్నావా ఎక్కించుకుంటావా? ఆడుతున్నారా కీబోర్డ్ తోనా జాయిస్టిక్ తోనా? దగ్గర యూస్ఫుల్ ఉన్నాయి. దీనికి మించి హైట్ అయ్యారు లేవు కదా. సరే నాకేది యూస్లెస్ అనిపించింది. క్యాస్టర్ ఓకే, షాడో బ్లాస్టింగ్ కూడా ఓకే, షాడో వార్ బౌ నచ్చలే. మళ్ళీ ఇది కొనేస్తా. No puedo estar. కీబోర్డ్ తో కష్టమే. కష్టంగా కీబోర్డ్ ఆడటం. మైల్స్ మొరాల్స్ లాంటి గేమ్స్, షూటింగ్ గేమ్స్ బాగుంటాయి. Good.
అంటాను వేసే పోతారా లేకుండా అయితే బాను మీరు తప్పి చూడండి వీళ్ళిద్దా కంప్లీట్లీ స్పైడర్ మ్యాన్ గేమ్ కొన్నామే బిక్సిబిల్లే తీసుకోండి ఒకసారి గాలిగా ఎక్కడన్నా మామూలుగా అసలు Now they're hunting me. పారుబా అసలు అపోదని వేసేసారు పదరాతను సార్ అవడాన్ని మీరు చేస్తే సార్ పోన్లే మిగిలిన రోజులు అలాగే కరెంట్ తీసేస్తాడు ఈరోజు కరెంట్ తీయగా ఉండే చేసేసాను అలాగే Calm. ఇంకొక మిషన్ చేసి ఇంక ఈ రోజుకి లైవ్ స్ట్రీమ్ ఎంటర్ చేస్తా ఆ వే పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళా మిషన్ మెయిన్ మిషన్ కంప్లీట్ చేసి ఇంకా ఫస్ట్ మాట్లాడతాను తర్వాత అనుకున్నాం ఎన్నిరా క్యాంప్ ఫైర్లు ఎన్నిరా eso honra. Ay, puro por ahí.
అక్కడ మెయిన్ మిషన్ ఒకటి కంప్లీట్ చేసి ఇంకా వస్తాం. ఓకే ఒక్కటే కానీ ట్రావెలింగ్ చాలా దూరం ఉంది అబ్బా. మా వీధిలో ఒక్కొక్కరు కూడా మా కుక్కను వాకింగ్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు అలాగే దూరం ప్రయాణం చేయాలి. అబ్బాయి క్యాంప్ ఫైర్ ఇంకా సేవ్ చేయాలి. The killers. What are they doing here? అందరినీ ఒకేసారి వార్లో అయిపోతాం. మధ్యలో ఒక వార్ ఉంటుంది 2 ట్రైబ్స్ మధ్యలో. ఇంకా అబద్ధమా ఇది వస్తే వెళ్ళలేదు త్వరగా. రావాలని మొత్తం సరిపోయింది అక్కడ వచ్చి. Closing in on a signal. Now that I've returned, maybe I should try to find War Chief Sona. ఏనా మంచిది ఇక్కడ సేవ్ చేసుకుంది. కామెంట్స్ సి మ్యాన్ అరే కృష్ణ కీబోర్డ్ అందుకే గేమ్ చెప్పరా. కీబోర్డ్తో ఆడే గేమ్స్ అయితే ఇదిగో ఇప్పుడు నేను ఆడుతున్న గేమ్ కూడా కీబోర్డ్తో ఆడాల్సిన గేమే. స్పైడర్ రన్ మ్యాచెస్ మరి కీబోర్డ్తో ఆడకూడదు, జైస్టిక్ ఆడాలి. కొన్ని గేమ్స్ ఉంటారా ఈ కీబోర్డ్తో ఆడాలి, లైక్ షూటింగ్ గేమ్స్ అలాంటివి గేమింగ్ గేమ్స్. ఇది గేమా చూస్తున్నాం కదా ఎలాగే ఉంటుంది. మీరు 40-60 కదా, నీ దాంట్లో ఇంకా బాగుంటుంది. నువ్వు వెరీ హైలో పెట్టుకొని అడగచ్చు అనుకుంటా. నేను లైవ్ స్ట్రీమ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి హైలో పెట్టుకొని ఆడతాను. ఫ్రేమ్ జనరేషన్ ఆన్ చేసుకొని పర్ఫార్మెన్స్లో పెట్టుకోండి. నేను 40-60 కదా, మంచి ఆప్టిమైజ్డ్ సెట్టింగ్స్ చెప్తాలి. అలా అయితే పెట్టేసి ఉంచుతాను. నువ్వు మార్చుకున్నా ఉంటే మంచి సెట్టింగ్స్ కాదు. 3D ఇవ్వను. అక్కడ మిషన్ లిస్ట్ వెళ్ళిన తర్వాత సేవ్ బాగా సేవ్ చేసుకొని ఆపేయాలి. నాకు ఇక్కడే చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది. Being able to override you would help. అలా కోర్స్ మార్చేస్తేనే మరి ఏదో వచ్చారు.
Claron Sigma. అపరిచితుల్లో దొనబోతు మీద వెళ్తారు కదా అలా అవుతున్నారు. లైవ్ తర్వాత చెప్పనా స్పైడర్ మ్యాన్ అయితే మొత్తం నువ్వు వెరీ హైలో పెట్టేసుకుని రేట్ రేటింగ్ ఆన్ చేసుకున్నా అన్నా పర్లేదు నడుస్తున్నావు. నీకు ఖచ్చితంగా 60+ FPS వచ్చింది. క్వాలిటీ చాలా బాగుంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ 2020 గేమ్, అదే 18 గేమ్ 2020లో రిలీజ్ అయింది. 2020 గేమ్ 2022లో పీసీలో రిలీజ్ అయింది. సో ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. మరి సాయంత్రం జిమ్కి వెళ్ళాలి. మధ్యాహ్నం నిద్రపోకపోతే సాయంత్రం చేయలేను, బట్ స్టిల్ అయినా గుడ్ మాలో వెళ్ళిపోతుంటే అటాక్ చూసి నా ఫోన్ అయితే తగి హీట్ అవుతుందా. ఇంకా సీట్ ఎక్కింది అలా ఇదంతా ఓల్డ్ అనమాట. ఇక్కడికి వేరే గ్రహం వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ రోబోట్స్ని స్థాపించారు. వీళ్ళ గ్రహంలో అభివృద్ధి చేసి మొత్తం అదే జీవరాశులతో నింపేయాలని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి వచ్చి ఈ మెకానికల్ దున్నపోతని భూమిని సాగు చేసి అదే గేమ్ సైజ్ అంతా అదా నేను చెప్పిన మైల్స్ మోడల్స్ అయితే 30 GB ఉండొచ్చు. 30 GB ఉండొచ్చు. నేను ఆడే గేమ్ అయితే 83 అనుకుంటా. చూడు ఎంత దూరం పరిగెట్టకుండా వచ్చేస్తుంది. క్యాంప్ ఫైర్ డిస్కవర్. నువ్వు ఆడే గేమా? నేను ఆడే గేమే. అదైతే 32 GB. అదే 30 GB మైల్స్ మోడల్స్ తక్కువ. కానీ బాగుంటుంది ఆడే ప్రతి మినిట్ వర్క్ మైల్స్ మోడల్స్. You can't keep up. To me. Let's take her down. నాకు పట్టుడు బాగుంది. ఈ ఫైట్ చేసి వస్తాను. Who knows where she went? The sun came. అంతా ఏంటి? ఓ షట్ 3:30 అయిపోయింది. ఇది అలాట్లేదు, నేనే పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతా. The grave hoard. In the shadow of a metal devil. Great. 3:30 తింటున్నాం అన్నాం. 3:30 కూడా తినట్లా. పోతాను, అది పోలేదు. They're inside too. Incoming!
మీకు లైట్ అటాక్లే. Show them. ఇది వేస్ట్ వెపన్. కనీసం బుల్లెట్ కి 30 కూడా తీయట్లేదు బ్రా. ఇది అలా అవ్వట్లేదు. బయటకు వచ్చి పోరానే వచ్చు కదా. లేదు. Time to take a look around the room. బయటకు వచ్చి ఫైట్ చేయని అవ్వట్లేదు. లోపల కూడా ల్యాప్టాప్ హీట్ ఎక్కడం లేదా? నోప్, లేదు, హీట్ ఏం లేదు. ఒరే నువ్వు అలాగంటున్నావు, నేను వితౌట్ కూలింగ్ ప్యాడ్ వాడుతున్నాను. నువ్వు కూలింగ్ ప్యాడ్ కొనుక్కుంటావు కాబట్టి నేను ఇంకా అసలు కూడా అది హీట్ ఎక్కదు. Must have been where the soldiers slept. Like the lodge in Mother's Heart, I guess. What was this place? The furnishings were metal. How'd they ever get comfortable? It was the metal world. Guess they were used to it. Red light. Guess that means no power. Wasare. Haven't seen one of these since I was a little kid. Wasare. It must be some kind of code. Maybe I should try scanning objects in this area. These wires must run to the power source. Useful information. పైకి కిందకి లెఫ్ట్కి రైట్కి. రైట్. 3 power lines, 3 sources. That makes 1. ఎక్కడి నుంచి తిరిగితే సాగలేనేమో. పైకి వెళ్ళని దారలేదు. పోయిందా? హావ్ ఇలాగే దొరికింది. ఫోన్లో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కదా, గియాక ఎగ్జిట్ వచ్చేసింది. Haven't seen one of these since I was a little kid. It must be some kind of code. Maybe I should try scanning objects in this area. Three power lines, 3 sources. That makes 1. Oh, that's informative. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear.
Same issue. It was పైకి కిందకి. That's two. One more. One more పచ్చానిదే. ఇది ఓకే. కాదొకటే. ఇదొకటే గురు. ఇన్ని బాగా వచ్చి ఇదొకటే సరిగ్గా రావట్లేదు. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did? Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from... Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. సరే ఎక్కడితో శ్రీమాన్ చేసేస్తున్నాను అయితే. క్లూ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు నా క్లూని బట్టే చేస్తే అవ్వట్లేదు. బాయ్.